Marwan hubat fakati keessattuu dhaadannoon bara kana reparatory justice and racial healing beenyaadha oli kuni reparatory and compensation reparation and compensation wanti jedhan kun beenyaatu malaafidha Afrikaa beenyaadha oli tokkoffaa racial healing itu ture dura racial waan ibba namummaadhan sanyi guraacha waan taateef Afrikaa wajjin guraachuma dubbanna guraacha waan taateef yookaan Afrikaa waan taateef qofa dararaan ilmoo namaa irra geenitu gaatiin ture qabeenya keessaa muu qofaa miti akka garbaatitti gurguramaatiin turan kunini fayyuu qabaa amanuu qabanii jarri miineerra isin miinee jirra waan jedhu qaba kun jechuudha kanaaf ammoo eega amanteen booda waan kanaaf malu kafaluun barbaachisaadha waan jedhudha haqummaani Afrikaadhaaf haqummaan argamuu qaba haqa miinetiin jirra waan jedhu haqni kaachi keessa jira yoo amanteetin yoo amanini miinetiin jirra dhuguma irra butaadhaan inni waan ta'eef gargaarsa garagaraa erguudhaan miti amma fakkeenyaaf biyyoonni Anglo Franco warri England koloneeffatte afaan majaraa dubbatu adda se amma warra lixa Afrikaa kana yoo aga Afrikaa baasii yoo fudhatte aga Kenya Ingilifuma dubbatu afaan Ingilifa dubbachuun afaan walii galtee ta'us achi keessa maaltu jira ideology nama baramma namni angarte beekumsa kan keetti safarullee gahee jira Ingilifa afaan Ingilifaa beekun akka hayyuu wayit yeroo ilaalamullee gahee jira hangana takka fe'amee jira jechuudha biyyoonni kun ammoo ka France jira francophone jedhamu isaan afaanuma French dubbatu akkuma kana warri afaan warri Belgium keessas afaanuma garagaraatu jira kanaaf amma yaa'ii kana keessatti amma warra afaan French dubbatantu jira komishinarri dabalatee Musa Faqii amma aangoo kennuuf deemu isa dabalatee afaanuma hojiillee afaanuma French dubbatan kun ammoo Ingiliffa dubbata afaan keessa siyaasa jira afaan keessa siyaasatu jira afaan Afrikaan itti waliigaltu guddaan maaliif hin jirre kanaaf dhimmoonni guddaan kana akkamitti fayyisuun danda'ama eega amantee fudhatteen boodaadha yaa'ichi jalqabuudhaaf bakka qabataatiin jiranii egaa riiportoroonni keenyas achitti argamanii dhimmoota garagaraa taateewwan achitti jiru nu biraan gahuudhaaf toorarratti argaman jechuudha kallattumaan Daaniel Gurmeessaa achitti argamee waan achi jiru nutti himuudhaaf jira mee Daaniel waan achi jiru mee daawwattoota keenya biraan gahe Thank you, Abdullah and Shumekut. The 38th African Union Heads of State and Government Summit is expected to begin after a couple of minutes. You know, in the opening ceremony of this grand event at African Union headquarters, there will be a statement by His Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union, and also a statement by His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, and a statement by His Excellency Antonio Guterres, United Nations Secretary General, as well statement by His Excellency President of the State of Palestine will follow up after that. The opening statement of His Excellency Mohammed Ould Sheikh Lee Ghazali, Chairperson of the African Union and President of the Islamic Republic of Mauritania will follow up, Shumakut and Abdullah. The other thing is, you know, there will be also announcement of the Bureau of the Assembly of the African Union for the year 2025, and the Chairperson of the African Union for the year 2025 will be announced, you know, Abdullah and Shumakut. A point is, and it is expected, you know, that the statement is which will be given by the Prime Minister of Ethiopia, Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, as well, Chairperson of the African Union, Musa Faki Mohammed, is believed to bring, you know, ideas which really, you know, help
the African continent in socio-political as well economic aspects. There will also be a discussion of on Agenda 2063, which the African Union is expecting to meet by the year 2063. You know, all African countries are doing their best, especially to meet the Agenda 2063. To meet especially the idea of, you know, common growth and common development. And in this grand event, it is expected all African countries, presidents and prime ministers is believed to discuss a lot of ideas, especially in the area of economy, politics, as well as social issues, to bring common development in the continent. Abdullah and Shumaket will bring you more updates on ongoing events. Thank you. Egaa OBN afaan garaagaraatiin tamsaasa waan ta'eef Daani'el Gurmeessaatis afaan Ingiliffaatiin daawwatu keenya biraan kan ga'e. Egaa amma gaa yaa'ichi eegalamurra jira jechuudha. Yaa'ichi jalqabuudhaaf akkuma argaatiin turre bakka qabataatiin jiranii namoonni seenaatiin jiranii haasofni baniinsaa warra keessummeessu warra qeetiin godhama waan ta'eef Ministeera Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ajaa'ibaan godhu inneetiin eegna. Maaliif barreen gaddaachiin ture yaada Afrikaan G20 warra sirratti murteessu kana keessatti miseensa ta'uu qabdi yaada jedhu. Yaada guddaa hin ogu namni kamiyyuu itti bu'eetiin hin beekne kaasanii turani. Kan biraa immoo akkuma reefi jedhee mana marii nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti Afrikaan sagalee ofii dhageessisuu qabdi. Dhaabbiidhaan miseensa ta'uu qabdiidha. Baay'ina ummataatiin ka baay'ina ummata Afrikaadha, ardii Afrikaadha almost ummata addunyaa walakka jechuu dandeetta. Isaan qofallee miti humna oomishaa dargaggeessa addunyaan barbaaddu Afrikaadha. Hegereen abdiin hegeree addunyaallee humna oomishaa dargaggeessa Afrikaa kana jedhameeti kan kana jedhameeti waan jedhu kana humna qabdu kana ammoo beettee afotti baatetiin himuuni yeroon isaa amma. Kanaaf amma namoonni baay'een dargaggoonni akka namni humna qabuu fi yaada isaallee bilisaan ibsachuu danda'u akka Ministeera Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kun yoo afotti baanii yaada akkanaa kana yoo kaasaniitiin jedheen isa beekta kaanis kunis eessa jira jedheetiin of eenyu jedha. Akkuma duratti jenne dhiibbaan jaraa sanillee dandamachuu ka dandeettu yaada akkasii kana itti buutetiin yoo tuqxee jette kunis ka dura duuba taa'ee dhokateetiin gunuuni miidhamineerra akkana nu godhaniiru kulaniin nu miidheera jedheetiin dubbataatiin ture as baay'ee jechuudha. Kanaaf yaada dubbii jabduun godhan jenneetiin eegna nullee ka afaan Ingiliffaatiin waan dubbataniif maal jedhan Ministeera Muummee Itoophiyaadha hogganaan keenya maal jedhan waan jedhu uummata keenya yaada san jala buunee hordofneeti uummata biraan hin geenna. Maraafuu mata dureen baranaa jabaadha baay'ee akkuma jedhe haqni Afrikaadhaaf dura haqa galchuu qabanii achiin booda immoo beenyaan jedhame kun maal miidhamte Afrikaan amma jenneetiin dubbii gargaraa kaasuun hin danda'a. Fakkeenyaaf idaa guddaa qabeenya kan keessii fudhataati liqaan waraqaa si qadan liqama sanuu haqaaru ta'e idaa keessa bahuu hin dandeenye. Amma biyyoonni akka Zaambiyaa faati yoo haaluma saniin amma itti fufaniitiin jedhani isaan ummaan gurguramuu hin danda'anidha. Biyyummaan Zaambiyaan Afrikaa keessa itti kun warra itti liqeeffate kanatti isima fudhachuu danda'ani. Yaadama akkasiitu jira. Hojumaatuma liqii kana bara isaan wanti tolche. Hojumaatuma liqii kana gartee si qabuudhaaf si qabu as keessa si galchu birrii idaa sirra jira achiin booda gara sochootuun hin jiru. Idaan kun irratti fuulame kanaan fakkeenyaaf amma jijjiiramni qilleensaa amma addunyaa goolatiin jiru kun Afrikaan warshaa meeqa jira industirii meeqatu Afrikaa keessa jira yoo jetteet ilaaltu omaayyuu miti garuu faalama qilleensaa kanaaf saaxilamaatiin jirti. Kuni haqa argachuu qaba beenyaan kafalamuufii qaba. Warri gahee waan kana buusetiin jedhe gahee guddaa taphate gahee guddaa bahee jijjiirama qilleensaa fiduu irratti qilleensa faaluu keessatti eenyu jedhe Afrikaadhaa fi beenyaa kafaluun waan maluuf barbaachisaadha. Yaada kana mormaatiin turan amma pirezidaantiin Ameerikaa amma itti deebi'ee filatame kun Doonaald Tiraamp faati akkaataan inni Afrikaa itti ilaalu waan ulfaataadha. Yaada akkasii kanneen ofirraa dha'uu dandeettuni
haqa qabdu kana amansiiftee yoo jetteedha mata duree guddaadha irratti mari'atuu fi deeman waan ta'eef. Egaa hoogganaan yookiin immoo barreessaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii as argamanii jiru Antoonii Guuteres jechuudha. Dubbii immoo ati kaafte irratti waa dabaluudhaaf jechuudha. Argitee kaayyoon Pan-Afrikaanotaa mul'anni Pan-Afrikaanotaa galma gahuudhaaf wantoonni hojjetamuu qaban asiin dura keessattuu Alger Street kan jedhamu irratti naannoo bara 1990 jalqaba irratti kan ta'e jechuudha. Dhaabbilee faayinaansii akkasumas immoo paarlaamaa Pan-Afrikaanotaa hundeessuu, baankii giddugaleessa Afrikaa hundeessuu, maallaqa oloo Afrikaa hundeessuu kan jedhu kun jabinaan yookiin immoo ciminaan ka'aa ture jechuudha. Garuu maaliif lafarraa harkifate? Paarlaamaan Pan-Afrikaanotaa kan jedhu kunis hangas hunda waan humna qabu miti. Kunis maalii wajjin wal qabata? Dhimma ati reefuu Gamtaan Afrikaa mana murtii mana marii nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessa permanently yookiin immoo dhaabbiidhaan teessoo qabaachuu qaba kan jedhu achiin waan deebii argatu ta'a jechuudha. Kanaaf immoo gartee dhaabbileen kunneen jala bu'anii tiksuu akkasumas immoo jabeessuu barbaachisa. Kana kan godhu warra alaatii miti. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitis miti. Afrikaanota qofa jechuudha. Keessattuu qogamtoonni Afrikaadha. Asirratti egaa dirqama ammas mee riipoortaroonni keenya achumarraa Lalii Girmaa fi Amboo Maqaasaa wal duraa duubaan yaada isaanii hordoftoota keenya biraan keenya deebiinu. Ayyee. Tifufa. kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni kallattii keenya gaammallee akkuma itti fufeetti jira guyyaarraa kana yaa'iin idilee 38ffaa gamtaa Afrikaadha teessoo gamtichaa kan taate magaalaa Finfinnee galma gamtaa Afrikaatti eegalamuutiif daqiiqaa muraasa qofa kan afee jiru egaa gidduu kana magaalaa Finfinneetti keessummoonni garaagaraa dhufaa akka turan OBN faana buutiin isin biraan qahaa tureera keessummoota kanaafis immoo hooggantoota olaanaa dabalatee namoonni garaagaraadha simannaa taasisaa fi turaniiru magaalli Finfinnee egaa keessummoota kanneen simachuutiif qophii gahaa taasisaa turuutiin egaa bifa miidhagina qabuun gidduu kana mariinis guyyaa lamaa fi guyyaa sadan darbaniif gaggeeffamaa tureera keessumattuu kan hojii raawwachiiftuudha jechuudha egaa sagantaa kana irrattis ajandaan garaagaraa ka'uutiin mari'atamaa tureera guyyaan har'aa kun immoo akkuma beekamu guyyaa yaa'iin idileen 38ffaa kan gamtaa Afrikaatti gaggeeffamudha ambo. Egaa yaa'iin gamtaa Afrikaa 38ffaan kuni mata duree haqabeenya lammiilee Afrikaa fi sanyiiwwan Afrikaa jedhuun amma daqiiqaa muraasa booda ni eegalama. Egaan akkuma dura kaastee aangawoonni Afrikaa biyyoota garaagaraa magaalaa Finfinnee eegalaa turaniiru har'as kan galan jiru. Egaan aangawoota biyyoota Afrikaa dabalatee hooggantoonni dhaabbilee idil addunyaa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonii Guuteres akkasumas immoo pirezidaantii baankii misoomaa Afrikaa Dr. Akuumi Adiseenaa dabalatee akkasumas pirezidaantii bulchiinsa Filisxeem Mahammed Abbaasis yaa'ii kana irratti argamuudhaaf dhufanii jiru. Egaan yaa'iin kun ajandaan barana ka'eeyyuu haqabeenya lammiilee Afrikaa fi sanyiiwwan Afrikaa hundaaf yaada jedhu irratti kan mari'atamu. Egaan kolonii jiraattus Afrikaanii lammiiwwan Afrikaa akkasumas immoo sanyiin gurraachi hunduu bakka jiru cunqursaa garaagaraa jala ture. Sanaaf lammiilee Afrikaa hundaa fi sanyii Afrikaaf haqa akka beenyaatti mata duree jedhuun kan gaggeeffamu. Egaa ajandaan kun ajandaa guddaadha. Kutannoo hooggantootaa barbaachisa. Dhimmoota Afrikaa jijjiiran Afrikaa gara fuulduraatti geessan hedduu irratti yaanni babal'aan ka'e ejjennoon akka irratti fudhatamu abdiidhaan kan eegamaa jiru yaa'iin kun. Gara boodaattis deebinee kaasuu dandeenya keessumattuu biyyoonni Afrikaa kolonii biyyoota dhihaa jala kan isaan turani yeroo kolonii jala turan kanatti immoo qabeenyi isaanii saamamaa mirgi isaanii sarbamaa daangaan isaaniillee kabajamaan turre egaa isa kana ofirraa qolachuutii fi biyyoonni Afrikaadha bara 1963 egaa tokkummaa Afrikaa jechuutiin dhaabbata hundeeffatanii Itoophiyaa dabalatee biyyoonni kolonii jala bilisummaa bahan 32 walitti dhufuutiin egaa teessoo gamtichaa yeroo ammaa magaalaa Finfinnee kanatti bara sana kan yaa'iin kun hundeeffamee jiru egaa keessumattuu Afrikaanonni akkuma jalqaba irratti kaasee kolonii jala galuu isaaniitiin egaa Afrikaan qabeenya uumamaatiin ardii badhaateedha keessumattuu albuuda kaasuu dandeenya qabeenya uumamaa hedduudha kan isheen qabdu qabeenya uumamaa qabdu kana garuu ofii isheetiif oolfachuu jireenya lammiilee isheetii ittiin jijjiiruu waan hin dandeenyeef biyyoonni hedduun isaanii kolonii jala waan turaniif egaa qabeenyi isaanii kun saamamaa ture isuma kana bu'uureffachuutiin egaa gamtaan kunis kan inni hundaa'e irra deebi'uutiin immoo bara 2001tti immoo tarsiimoo
isaanii fooyyessuutiin egaa gamtaa Afrikaa moggaasa jedhu kan isaan qabatanii egaa erga tokkummaa Afrikaa irraa gara gamtaa Afrikaatti jijjiiramanis immoo karoora garaagaraa baafachuutiin ajandaawwan garaagaraa bocuutiin wal gahuutiin mari'achuutiin akkuma beekamu egaa manni kun mana seena qabeessa mana Afrikaanonni gaaddisa isaan jalatti dhimma Afrikaa qofa irratti ta'anii mari'atanidha. Egaa Afrikaanonni ergasiis immoo waggaa waggaatiin yaa'ii gaggeeffatan irratti ajandaa dhimma isaanii irratti xiyyeeffatu kan isaan gaggeessaa jiranii. Ajandaan inni lanaa kun immoo egaa ajandaa dhimma ijoo gurguddaa of keessaa qabu Afrikaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu danda'uu fi jireenya lammiilee isheetii illee fooyyessuu danda'u of keessaa qaba. Akkuma ati kaastee kanarraa dabalatee Itoophiyaan sagantaa kana asitti qopheessu yaa'iin kun asitti qophaa'uun isaa Itoophiyaaf akka carraa guddaatti. Tokkoffaa Itoophiyaan aangawoota biyyoota garaagaraa fi akkasumas immoo hoggantoota biyyoota garaagaraa magaalaa Finfinnee dhufan waliin haala salphaan baasii tokko odoon baasiin aangawoota wajjin dhimmoota siyaasaa dhimmoota dippiloomaasii irratti waliin mari'atu waliigaltee waliin galu akkasumas immoo baasii guddaadha kan isaan baasanii dhufanii doolaaraan kan baasanii gama dinagdeetiin gama siyaasaatiin bu'aa guddaadha kan kanarraa argamu. Dabalataan Itoophiyaan yaa'ii kanarratti ajandaa ishee irratti dhaggeeffachiisuudhaaf biyyoonni Afrikaa ajandaa Itoophiyaa akka hubatan haalaan dantaa biyya ishee kan irratti eegsifattudha. Keessattuu ajandaan Itoophiyaan dhiyeenya kana kaasaa turte dhimma galaanaan wal qabatee ajandaa guddaa ulaa galaanaa irratti kan kaasudha. Biyyoonni Afrikaa akkasuma biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne ajandaa Itoophiyaa kana deeggaruudhaan yeroo hedduu miidiyaalee addunyaa irrattis yaa'ii garaagaraa irratti kaasaa turaniiru. Yaa'ii kana irratti Itoophiyaan sirriitti ajandaa ishee gadi fageenyaan lammiilee Afrikaaf kan itti ibsitu hoggantoota Afrikaa irraas immoo deeggarsa kan itti argattuu fi dhimmoota garaagaraa irratti mariin kan irratti godhamu jedhameetu eegama. Keessumattuu dhimmi ulaa galaanaadha Itoophiyaatiif dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti ulaa galaanaa argachuun egaa keessumattuu biyyi baay'ina lammiilee hedduu qabdu miliyoona 120 ol qabdu kun egaa ulaan galaanaa dhabuu isheetiin egaa gama dinagdeetiin hawaasummaatiin rakkoon garaagaraa irra gahaa tureera. Yeroo ammaa kana garuu tarsimoo kennanii fudhachuutiin bifa ilaa fi ilaamee qabuun waliigaltee qabuun egaa Itoophiyaan mirgas waan qabduu fi gaaffii kana dhiyeessaa jirti. Dhimmi kun immoo egaa dhimma Itoophiyaa qofa otoo hin taane dhimma Afrikaanotaa waan ta'eef Afrikaanonni egaa gaaddisa kana jalatti biyyoota Afrikaa dabalatee Itoophiyaa dabalatee egaa biyyoonni garaagaraa illee fedhii akkasii gaaffii akkasii dhiyeessan yoo jiraatan bakka isaan irratti itti mari'atanii fi bifa nagaaf tasgabbii qabuuf ilaameetiin bifa kennanii fudhachuutiin egaa yeroo itti ajandaan kun illee dhiyaatudha. Gama biraatiin dinagdeen Afrikaa amma guddachuu qabu hin guddanne dinagdee Afrikaa guddisuutiif immoo egaa jalqaba Afrikaan qabeenya qabdu ofii isheetii itti fayyadamuu qabdi. Qabeenya itti fayyadamtu kanaan immoo jireenya lammiilee isheetii fooyyessuu qabdi. Yoo jireenyi lammiilee fooyyeega fooyyeensi maatiirraa eegala waan ta'eef maatiirraa kaasee sadarkaa biyyaatti biyyarra darbee immoo sadarkaa ardiitti illee namni dinagdeetiin biyyi dinagdeetiin ardiin dinagdeetiin yoo jabaatte dhiibbaa uumuu isheellee hammanuma dabalaa deema waan ta'eef ajandaa guddaan dhimma dinagdeetii gama biraatiin dhimma hawaasummaati. Hawaasummaan wantoota garaagaraati kan inni of keessaa qabu gama fayyaatiin gama barnootaatiin gama qonnaatiin egaa hojiileen gurguddaan yeroo ammaa kana Afrikaa keessatti jalqabanis ammallee biyyoota Afrikaa keessaa biyyoonni hojii kana irratti ciminaan hirmaatii waan jiranii fi biyyoota kanneen illee jajjabeessuutiin muuxannoo biyyoota hojii kanaan fakkeenyummaa qaban immoo gaa kana irratti babal'isuutiin hojiin hojjetamuu fi ajandaan kun dhimma akka ijootti ka'udha. Akkuma ati kaastee biyyoonni Afrikaa hedduun kolonii jala turaniiru baay'inaan bara 1963 lakkoofsa faranjootaatti kaasetti kan bilisummaa isaanii argatanii Itoophiyaan biyyoonni Afrikaa bilisummaa akka gonfataniif gahee guddaadha kan taphatti. Ammas immoo gama dinagdeen akka of danda'aniif dinagdeen isaanii akka cimuuf riiformiin dinagdee Itoophiyaa keessatti eegalame akka fakkeenyummaatti kan ka'aa ture. Egaan ajandaan sunis ajandaa Afrikaanotaa ta'eera gama jijjiirama qilleensaatiin hojiin Itoophiyaan gama ashaaraa magariisaatiin hojjettee biyyoota Afrikaa hedduu keessatti fudhatama argateera. Ammas immoo gama dhimma ulaa galaanaa kanaan biyyoonni hedduun biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne Afrikaa keessatti callisaniituma ta'aa turan. Dhimma kana kaasuun ajandaa kana kaasuun akka seeraan alaatti ilaalamaa ture. Itoophiyaan garuu erga ajandaa kana kaastee biyyoonni hedduun ajandaa kanatti makamuudhaan yaada Itoophiyaa kana deeggaraa jiru. Egaan Itoophiyaan akkuma bilisummaa Afrikaa dursaatti hojjete riiformii dinagdee Afrikaa keessattis gahee guddaa taphatti jedhamee eegama. Dhimma kanarratti ajandaa guddaan akka ka'u ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmedis haasaasitti taasisan keessatti ajandaalee gurguddaa akka kaasan ni eegama. OBN tamsaasa kallattii asii isaan bira ga'utti faanutti odeeffannoo dabalataa hawaasa biraan ga'utti fufnaa jechuudha.
Gidduu kana waltajjiiwwan gaggeeffamaa turan keessaa tokko dhimma qonnaa irratti. Dhimma qonnaa kana irratti immoo Itoophiyaan hojii fakkeenyummaa qabu hojjechuun sheegaa waltajjii keessumaa koree hojii raawwachiiftuu gidduu kana gaggeeffamaa ture irratti keera. Maaliin Itoophiyaan fakkeenyummaa qabdi yoo jenne wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu. Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuutiin biyyootni Afrikaa garaagaraa rakkoo adda addaa qabu. Eeggattummaa dhaabbilee idil addunyaa jala kan isaan jiranii. Afrikaan garuu yoo ofiin oomishuu dandeesse yoo ofiin hojjechuu dandeesse deeggarsa yookaan immoo gargaarsa dhaabbilee idil addunyaarraa argattu kana hir'isuutiin ofii isheetiin wabii midhaan nyaataa isheetii yoo mirkaneeffattee karaa hundumaatiin ofitti amanamummaa isheen qabdu ni dabala waan ta'eef isa kanaan immoo Itoophiyaan jalqabbii isheen irra jirtu hojii isheen irra jirtu biyyoota Afrikaa maraafillee yookaan immoo biyyoota Afrikaa hedduu isaaniitiif fakkeenya akka ta'udha kan ka'ee jiru keessumattuu gama maaddii guutuutiin namni nyaata madaalawaa akka argatuu fi hojiin inisheetiiviitiin hojjetamaa jiru hojii fakkeenyummaa qabu akka ta'e akkasumas illee qonna ammayyeessuu keessatti illee jalqabbiin jiru gaarii ta'uu fi yeroo ammaa kana immoo biyyoota Afrikaa hedduu isaanii keessatti ammallee qonna ammayyeessuu irratti hanqinni akka jiru itti fayyadama teekinooloojii irratti hanqinni akka jiru inni kun immoo furamuu akka qabuu fi biyyoonni Afrikaallee isa kanarratti tumsa waloo taasisuu akka isaan qabanidha. Gama biraatiin egaa Afrikaa keessatti dhimmi fayyaa dhimma yaaddessaa fi keessumaa fayyaa hawaasaa eeguu irratti dhimma ciminaan hojjetamuu qabudha. Fayyaa hawaasaa eeguu irratti yeroo ammaa kana dhiyeessii qorichaatiin wal qabatee egaa biyyoota Afrikaa keessatti hanqinni akka jiruu fi inni kunis immoo fayyaa hawaasaa eeguu irratti hudhaa waan ta'uuf fayyaa hawaasaa kana eeguutiif immoo eejensiiwwan qorichaa garaagaraa illee hundeessuun akka barbaachisu eejensiiwwan kanneen jajjabeessuun akka barbaachisu illee biyyoonni Afrikaa isa kana ajandaa godhatanii hojjechuu akka qaban waltajjiiwwan garaagaraa fi akkasuma ibsa gidduu kana kennamaa ture irraa hubachuu dandeenyeerra. Dabalataan akkuma kaasitee ajandaa gidduu kana turan keessa gama magaalaa miidhagsuutiin hojiilee misooma koriidarii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru aangawoon biyyoota garaagaraa akkasumas immoo yaa'ii koree hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaatti bana gaggeeffame irratti hojiin Itoophiyaan hojjechaa jirtu baay'ee dinqisiifatameera. Biyyoonni hedduus kanarraa akka baratan keessattuu waggaadhaan waggaa dhufan magaalaa Finfinnee haaraa argaa akka jiran kaasaa kan turani yeroo hedduu waggaa dhufnu waan haaraa argina. Kanaafuu jijjiirama asitti argamaa jiru kana biyyoota Afrikaa hedduu keessattis fudhachuun addaatti gochuun hojiirra oolchuu qabna yaada jedhu kaasaa turani. Dabalataan immoo Itoophiyaan mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa keessatti filatamteetti. Egaan kunis hojii Itoophiyaan nageenya Afrikaa eegsisuu keessatti gochaa turte keessattuu Itoophiyaan dhiiga ilmaan isheetiin kan nageenya Afrikaa eegsisaa turte asuma ollaa biyyoota ollaa fudhanne biyyoota Somaalee keessa Sudaan kibbaa keessa Sudaan keessa nagaa eegsistoonni Itoophiyaa baay'inaan argamu. Akkuma addunyaattuu Itoophiyaan biyya Afrikaa irra nagaa eegsisuudhaan maqaa guddaa qabdu. Keessattuu maqaa nagaa eegsisuu keessatti hirmaachuu qofa odoo hin taane iddoo waraanni Itoophiyaa jiru nagaa gaariin akka jiru hawaasa wajjin waliigaltee gaariin akka jiru nagaa eegsisuu irra darbee hojii garaagaraa illee hawaasa naannoo sanii akka gargaaran mindaa isaaniif kaffalamu irraa immoo walitti buusuudhaan hawaasa naannoo saniif mana barumsaa akkasumas immoo buufata fayyaa ijaaraa akka turan kun immoo akka fakkeenyaatti dhuguma lammiileen Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaas Afrikaa jijjiiruu Afrikaa tokkoomsuu Afrikaa ceesisuu keessatti hunduu ciminaan gubbaarraa hanga gadii tokkummaan akka hojjetu haalaan agarsiisa. Kun immoo fakkeenyummaa gaariidha Itoophiyaa irraa biyyoonni kaan barachuu kan qaban jedhamee kan ka'e keessaa isa tokko. Yaa'ii kanarrattis ajandaa gaggaariin yaadni gaggaariin Afrikaa ceesisuu ni ka'a jedhameetu eegamaa jechuudha. Tolega akkuma tamma kaaste kaayyoon hundeeffamuu gamtaa Afrikaadhaan inni tokko nagaa fi tasgabbii Afrikaa keessatti waaressuudha. Inni kunis immoo qaama tokko yookaan biyyi tokko qofti yoo kanarratti hojjette nageenya Afrikaa kabachiisuu waan hin dandeenyeef Afrikaanonni gama isaaniitiin gahee isaanii yoo bahatan nageenya Afrikaa kana tasgabbeessuun akka danda'amu ka'ee jira. Biyyoota Afrikaa baay'ee keessatti egaa walitti bu'iinsaa fi dhabdee uumamuun wal qabatee lammiileen miliyoona 47 caalan qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaanii jiraachuun illee waltajjiidhuma gidduu kana gaggeeffamaa ture irratti ka'ee jira. Innis kunis immoo lammiileen kunniin rakkoo hawaasummaa siyaasaa fi dinagdeetiif waan saaxilamanii fi Afrikaan ammallee ajandaa godhattee kan irratti hojjechuu qabdu nageenya waaressuu fi nageenya tasgabbeessuu irratti inni kun ajandaa jabinaa yookaan immoo ciminaan ka'ee irratti mari'atamuu fi Afrikaanonni isa kanarratti xiyyeeffatanii hojjechuu akka qaban kaayyoon hundeeffama gamtaa Afrikaadhaas akkuma jalqaba irratti kaasne nageenya Afrikaa keessatti waaressuu daangaa ardichaa kabachiisuu akkasumas immoo jireenya lammiilee fooyyessuu waan ta'eef isa kana gochuuf immoo nageenyi bu'uura waan ta'eef nageenya irratti xiyyeeffatamuutiin hojjetamuu akka qabu muuxannoon biyyoota akkuma amma kaasaa turte Itoophiyaa dabalatee biyyoota kan biraatti illee muuxannoon mul'atan waan jiranii fi muuxannoowwan kanneen babal'isuutiin egaa Afrikaa nagaa fi tasgabbii qabdu jireenya lammiilee isheetiif mijattuu taate dinagdeedhaan fooyyofte uumuu keessatti egaa biyyoota Afrikaa murteessaa ta'uudha kan ka'e. Egaan
galmoota qabaman keessaa Sustainable Development Goaliin bara 2030 waggaa 3 booda kan xumuramu kanarrattis gamaagamni akka godhamu akkasumas immoo haalli ajandaan bara 1963 Afrikaan qabatte ajandaa guddaan Afrikaa tokkoomsuu dinagdeen walitti hidhuu kaa'amaa tures guyyaarra kanarratti akka gamaagamamuu fi maal ta'uu qaba kan jedhu irrattis immoo kallattiin akka kennamu kan eegamu jechuudha. Ajandaan 2063 akkuma tamma kaastegaa Afrikaa dinagdeetiin jabduu taate nageenyi ishee waaree akkasuma dinagdeedhaan fooyyooftee fi jireenya lammiilee isheetiif mijattuu taate Afrikaa immoo tokko taate Afrikaa qaamoleen garaagaraa olii gadi faffacaasuu hin dandeenye tokkummaa ishee eegsifatte tokkummaa ishee kabachiifatte arguu waan ta'eef egaa mul'ata kanaaf immoo yeroo yerootiin egaa ajandaan bocame kun akka hojiirra ooluuf gamaagamni akkasuma mari'achuun yookaan immoo mariin dhimma kanarratti ni gaggeeffama yeroo ammaa kana egaa akkuma argaa jirtan keessummoonni bakka isaanii qabachaa jiru keessummoonni olaanoonis egaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin dabalatee keessummoonni gurguddoon biyyoota Afrikaa irraa akkasuma dhaabbilee idil addunyaa irraa dippiloomaatonni bakka kanatti yaa'ii kanarratti argamuutiif egaa magaalaa Finfinnee keessa jiran yeroo ammaa kana as gaadha kan isaan jirani OBN sagaleen uummataa egaa isa kana faana bu'uutiin waltajjiiwwan sirna baniinsa yaa'ii idilee 38ffaa gamtaa Afrikaa kana kan isin biraan ga'uuta odeeffannoo dabalataatiif immoo waltajjii kanarra ture immoo gaa boodarra kan walitti deebinu ta'a turtiin keessan OBN sagalee uummataa waliin haa ta'u. Ayyee ulfaadhaa lalii fi amboon. Egaa dhimma bal'inaan waan asiin dura hoggantoonni Afrikaa akkasumas immoo ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalataanis immoo Itoophiyaan galmoota Afrikaa kana milkeessuu keessatti qooda isiin baataa jirtu akka biyyaatti jechuudha. Sababni isaa gamtaan Afrikaa ida'ama biyyoota miseensa gamtichaati waan ta'eef Itoophiyaan gama isheetiin waan sirraa eegamuu kan baatu taate gamtaa Afrikaa milkeessuu keessatti qooda mataa ishii qabdi kan jedhu waan agarsiisu bal'inaan kaasanii jiran amboo fi ilaalini mee naafeetis waan harkaa qabnutti hafuufnu. Ayyee akkuma tuqaatiin turre ka mata dureen bara kanaa haquma Afrikaadhaaf haqa galchuudha achiin ammoo beenyaa barbaachisu. Beenyaa barbaachisu gahaa dhalattoota Afrikaatiif jechuudha. Dhalattoota Afrikaatiif dhaloota hegereetiif illee kan ta'u kennuu qabanidha. Kun maaliif ta'e ammoo kan jedhuu fi Afrikaa akka barbaadattu tuqaatiin turre dubbii baay'ee. Kuni tuqameetiin hin beeku tanaan dura. Inumaa dhimma jijjiirama qilleensaa irratti yeroo baay'ee gatii kennuuf hin barbaachisaadha hoggantoota Itoophiyaa bulchaatiin turan. Yaada akkasii kan amma dhimma jijjiirama qilleensaa yoo kaaftetiin jette yaada kana dura beenyaan Afrikaadhaaf kafalamuu qaba jedhaatiin ka ture ministeera muummee Itoophiyaa ka turan obbo Mallas Zeenaawii ture. Yaada guddaa waltajjii addunyaa guddatti bahuudhaan yaada kana kaasatiin turanii. Yaadni sun rarra'eetuma ka homaa hojiirraan oolle haga ammaa maaliif hojiirra ooluu dhabe yoo jette immoo yaada akkasii kan kaasu hoggantoonni baay'een yaada akkasii kana itti bu'aniitiin tuqaatiin hin turre dhimma Afrikaadha. Warra Itoophiyaa kanatu akkuma walabummaa isii eeggatteetiin turte Itoophiyaan yaadota gurguddaa bakka biyya isii bakka bu'uu danda'u Afrikaa bakka bu'uu danda'u. Kaasatiin warra turanidha. Jijjiirama qilleensatti fi keessatti qilleensa faaluu keessatti Afrikaan homaa gahee homaatu hin qabdu. Maaliif indastiriin hagamtu as jira yoo jette garuu bu'aa waan saniitiif saaxilamaatiin jirti kun beenyaan kafalamuu qaba kan jedhu dhimmoota gurguddaadha. Idaa kaasatiin turre. Sila. Keessattuu egaa waggootaan 70 darbanitti deeggarsi Afrikaadhaaf godhame gara doolaara tiriliyoona 1 ni ga'a. Garuu coobata kan buusne. Deeggarsi warra adiitiin kallattii garaagaraatiin ejensiiwwan dhaabbilee deeggarsaa 200 ol Afrikaa keessa naanna'aniin wanti bu'aan argamee kan jiru. Sababni isaa maaliif deeggarsi sun godhame yoo kan jennu yoo ilaallu taate doolaara tiriliyoona 1 jechuun tokko sadaffaa GDP waliigala Afrikaati jechuudha. Haala amma jiruun jechuudha. Argitee wanti kun akkamitti jijjiiruu dhabe yoo jettu parpaziin immoo kaayyoon deeggarsi nuti godhamuuf jiruuf jireenya lammiilee Afrikaa akka jijjiiramuuf qofa osoo hin ta'in maxxantummaa akka piraaktiis godhaniif akka baraniif jechuudha. Daabbootu si kan nama daabboon immoo piroojeektiin ijaaru arruma nyaattee bulte jechuudha. Waan akkasitti ta'e waan ta'eef kaayyoon deeggarsi nu godhamuuf
jiruuf jireenya lammiilee Afrikaa akka jijjiiramu osoo hin ta'in maxxantummaa warra adii qofa irratti akka hirkatamuu fi kan ta'e waan ta'eef kuni dhiibbaa mataa isaa qaba. Achi keessa akkamii baanaa dhagaamman tana waliigaltee Abuja Tiriitii kan jedhamu bara 1992 irratti dhaabbileen faayinaansii adda addaa akkasumas immoo dhaabbileen siyaasaa kanneen akka paarlamaa Gamtaa Afrikaa jennee harreefu kaafne sun inumaatu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fooramii xaanaa asiin dura darbe irratti illee yeroo kaasan akka gartee dubbii qolatti keessaan ergaa jabduu dabarsan gartee gabaa waloo Afrikaanotaa kan Afrikaanonni gabaa tokkotti waliin gurguratan hundeessuun barbaachisaadha. Maaliif addunyaan kan ittiin daldalaa ittiin gartee gurgurataa jirtu maallaqa isaaniiti waraqaa isaaniiti jechuudha. Kanaafuu isa kana kadhaadhaaf akkamiin dhufa akkaataa investmentiif ooluuf akkaataa gartee guddina dinagdeetiif ooluuf osoo hin ta'in numa jiraa qofaaf xiqqoo kana akka qorichatti gartee qorichi doozii qabaa mire xiqqoo kan dooziin san maali dinagdeen Afrikaadhaa harkaa bahee akka hin guddanneef achumatti quucaree akkaatuuf waan fakkaatu gartee haala saniin liqiinis jettuu deeggarsiis kan nama jechuudha. Inumaa namoonni xiinxalanii siyaasaa kana baay'een isaanii akka dubbatanitti deeggarsi atiin maallaqaan ankaash doolaarra yookaan achi as ergitu kuni Afrikaan akka wal fixxullee kan godhe kana ati nama tokko fakkeenyuma salphaa fudhannetti nama tokko fuutee amma daabboo bittee harka kaa'uudha yookaan maallaqa kennuu fi caalaa humna inni ittiin hojjetee boru waan san fooyyeffachuu danda'u yoo goote fakkeenya salphaadha. Kanaaf amma isaan deeggarsa isaanii irratti irkatteetiin atin deeggarsa isaan sii kenna fuutee meeshaa waraanaa fa'aan bita warri Afrikaa kun ajaa'iba. Khasee ajaa'ibu. Akkamitti hiyyummaa jalaa baanii naannoo ofii iskaan godhee ilaalee potenshaala qabu saniin akka boruuf isaa ta'utti hin barbaadamu ture. Qabeenya kan kee kaaftee akkaataa itti fayyadamuu dandeettutti haala siin tolchan. Maallaqa si ergu dhufullee birriin maallaqni haganaa naa ergama jetteetuma eenyu jetta kanatu godhee jarra immoo hin fedha kana. In dhalaa tola siin kennamu irra caalaan isaa. Maallaqa argate san meeqatu bu'uuraalee misoomaa ittiin ijaarate yoo jettee olaalte hedduun isaanii sanirra hin jira. Kanaaf amma gama bu'uuraalee misoomaatiin daandiin bishaan gama qonnaatiin rakkoo guddaa keessa kan jiruuf Afrikaan humna qabdu kana maallaqa hin jibbitu maallaqa san garuu akka borum waan borsii ta'uuf ittiin hojjettuuf siin hayyamamu yookaan haala siin mijeeffamu kanatu Afrikaa rakkoo garaagaraa keessa galchee kan biraa dhimmoonni gurguddaan Afrikaan ittiin dubbachuu hiyyummaa jalaa bahuudhaa fi tattaafachuu qabduun wal hubannaa jidduu isii jiru. Daldala waliinii isaanii tolfataniiru. Dhaadannoo qofaa ta'ee regional integration dhaadannoo qofaa ta'ee hafuun qabu regional integration dhimma daldalaati dhimma dinagdeeti dhimma nageenyati kun hin taane amma fakkeenyaaf doolaarri qaala'ee doolaarri gatiin dabale Afrikaan maaliif akkuma warra EUudha Gamtaa Awurooppaadha maallaqa maan hin tolfanne kunillee dhimma laallamuu qabuudha. Gaafa san doolaaraatti ajaan qabdu amma Saudi Arabia fi China ni maallaqa waliin itti fayyadamuudha fi doolaara laaffisaniitiin jiran gatiin doolaaraa isaan biratti amma hin jedhu yoo itti fayyadamuu dandeenya waan jedhuun waliigalanii reaalatti fayyadamuu dandeenya waan jedhuun waliigalanii hojjetaatiin jiru. Afrikaanis maallaqa ofii isii tolfachuun hin dandeetti kun ammoo bowwoo guddaa warra harka micciruu baratetti ta'uu danda'a. Kanneen irratti Afrikaan yoo kanan tolchini ammas dhiibbama jaraa jala jiraachuun isaanii waan hin oolle. Dhimmi kun maallaqa waloo Afrikaan hin fayyadamti jedhameetiin yaadamuu fi namoonni garigariin xiinxalanii fi nullee dubbataatiin jirru kun ajandaa ta'eetiin ka'uu danda'a waan jedhu ajandaa ta'uu danda'a jenneetiin yaadna. Keessattuu gaa akkuma atis jettee namoota gartee Afrikaa keessaa mataa ol qabatanii yaadama gaarii ilaalama gaarii qabatanii Afrikaa fuulduratti ceessuudhaaf kaan hedduu mataadhaan fakkeenyaaf Maamad Gaadaafi fudhadhu. Maamad Gaadaafiin waanuma ammaatti jette kana deebisuudhaaf jechuudha. Afrikaan gold dinar maallaqni waloo Afrikaa tokko hundeeffamuu qaba jeets naannoo doolaara biiliyoona 700 riizervii yookiin immoo kuuse jechuudha namni kuni san qofa miti dinagdee qonnaatiin irree waanuma salphaa kaasuudhaaf
gammoojjii Liibiyaa keessatti doolaara biiliyoona 25 gammoojjii misoomseet dinnichaa dhaabee addunyaaf gurguruu danda'e. Namni kun arra doolaara biiliyoona 25 gaafa dinnichaa gammoojjii keessatti dhaabee gabaaf gurgure Afrikaa akkamii isaan gahuu deemu. Wanti jiruun isaanis sodaachisee jechuudha. Garuu arra lammiilee Liibiyaa qoba kan ciniinan ta'isantu ta'e jechuudha. Argitee yaadamni namni sun qabatee bee namni kun ofii gurraacha miti garuu Afrikaadha argitee saniifuu quuqamaa Afrikaa yaadamoota paan Afrikaanota qabatee deemaa jirudha. Dhaabbileen faayinaansii Afrikaa keessatti dhalatanii guddatan akka qancaramtu barbaadamu jechuudha. Galma gahuu akka hin dandeenyeef. Garuu amma guyyaatu gahee fakkaata. Keessattuu paan Afrikaanistoonni irraa hafanii turan inumaatu Robert Enyo kan Uganda Museveniin yeroo dubbatu. Kan Uganda? Kan Uganda kun jechuudha. Manguddummaa deemnee turre dhaabbata biyyoota gamtoomanii nuutu araarsa hadaraa jiran namicha kanan tuqina. Gaadaa fi nuutu isinitti araarsa nuu dhiisaadha. Jennee dubbanne viidiyoon isaanii jira ammallee jechuudha. Namni kun wanni inni haase baruma 2023 keessa. So fedhiin hin jiru turedha. Nama jaataanii Taabo Maabeekiin jira, Robert Mugabeen jira, akkasumas Uhuru Kenyaata, Museveniin jira. Nama jaataaniiti nutu dubbii kana xumuraati nurratti dhiisa. Kun dhimma Afrikaan xumuratu kan jiru sun wal qabata. Garuu Ameerikaanis wanni san akka ta'u hin barbaanne. Namicha lafaan dhahuudha waan ta'eef sababni isaa Afrikaa jee leellisa waan ta'eef dinagdeen Afrikaa akka guddatu barbaada waan ta'eef maallaqni waloo Afrikaa akka hundeeffamu barbaada waan ta'eef hin milkooyne namichi ni kufee arra garuu lammiileen Liibiyaatis qubaaf ciinaa jiran jechuudha. Saniifuu Afrikaanonni maal yaaduu qaban gaafa gartee hogganaan isaanii yookiin immoo pirezidaantiin yookiin ministeerri isaanii Afrikaa jee lafaa ka'u itti duuluun qaban jechuudha. Maalifi faranjii jala fiigaan jiru namni kuni dinagdeen Afrikaa siyaasni Afrikaa akka guddatu barbaada achuma keessa fayyadamummaan biyya saniitis mirkanaa waan ta'eef itti duulu osoo hin ta'in isaaf duulutu barbaachisa. Kanaafuu keessattuu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis wanti irra deddeebiin kaasan dhimmoota yaadama gartee Afrikaanota kana cimsan hedduu xaanaa fooram irrattis even Africa Media House waan jedhamu gamtaan Afrikaa miidiyaa mataa isaa qabaachuu qaba waan jedhu gartee wanni akkasii hundeeffamuu qabaadha. Amma maaltu hudhaa ta'ee kareefati qaafti doolaara wajji wal qabatee kafaltaa isaa jechuudha. Amma sirni kafaltaa idil addunyaa kuni wired transfer system kan jedhamu kuni sirna jabaa ijaaranii jiran jechuudha. Kan doolaaraan onlaayinii ati wayin bita wayin gurgura ka jettu jalqaba akkasii dhufu doolaara. Saniifuu sirna isaan gitutu barbaachisa jechuudha. Kanaaf paan Afrikaanonni maal godhanii keessattuu galmoota gartee 2063 milkaa'uuf deeman kana keessatti Pan African Payment Platform System kan jedhamu kanuma gartee akka wire transfer san waan akkasii software akkasii misoomsaa jiran. Kun garuu galma gahuudhaaf ammallee qindoomina cimaatu barbaachisa. Wanni regional economic communities yookiin immoo qindoomina dinagdee 8 warreen jennuun kun kanneen akka ECOWAS kun hundi qindaa'uu barbaachisa beek. Asitti misooma Itoophiyaatiif Keeniyaan muufachuun qabdu. Misooma Itoophiyaatiif Somaaliyaa muufachuun qabdu. Waldeeggaruun barbaachisaadha jechuudha. Itoophiyaan ulaa galaanaatiin barbaada yeroo jettu abshiir fudhachuu qabda siif mala jettee Somaaliyaan deeggaruu barbaachisa jechuudha. Dhimmi waliin guddachuudha yookaan misoomaan walitti hidhuudha naannoo regional integration kana yoo dubbatamu amma Afrikaan akkaataa walitti dhufuu hin dandeenye godheetiin ijarri beeki. Barnoonni hedduun isaanii baratanis yoo biyyuma alaatitti baay'een miti. Amma ati ollaa kan kee dippiloomaasii ollaa kan kee dursu qabaatteeti yoo jettu wajjin guddatta. Dursu ollaadhaaf waan jedhu. Ollaa itti deebinaa dursa dhimma dinagdee yookaan gargaarsaa akka toluuf Ameerikatti dhiyaachuu qabaa. Warra Western kanatti dhiyaachuu qabaa. France, England, warra EU jechuudha. Isaanitti dhiyaachuu qabaa yoo jette ollaa kan keessatti dagatteerta kan dursa silaa kennuufii qabdu. Oromoonuu bara wayiif jedhee mammaa kabeetta. Ollaaf duddaan lafaa kaanii wayiifi mammaaksi kun erga guddaa qaba. Ollaa kan keessatti dagattee yoo deemte fakkeenyaaf Itoophiyaan amma ulaa galaanaa dhabdee maaliif rakkadde odoo asitti ollaan kan hedduun isaanii qabanii Itoophiyaan guddachuu jechuun Somaaliyaadhaaf, Eritiriyaadhaaf, Keenyaadhaaf dursa kasi dhaqqabu kana ka. Kanatu hin galinii fi amma Itoophiyaan yoo guddachuudhaaf tattaaffatte
dursa ka fuula guuru ollaa kan keeti. Eenyutti ilmee waraana kan jiru beekte ilaaluun barbaachisa. Duubaan maaltu jira? Sadarkaa tuttuutee guddina dinagdee biyya tokkoo jibbu. Leegaasiin achi dhufee walitti akka walitti hin dhiyaanne Afrikaan akka ibidda jidduu kan jechuudha. Tumsa waliin goone ibiddi isaan kan kuni garuu hedduuf hin galle Itoophiyaadhaa fi galeera fakkaata. Dippiloomaasii Itoophiyaa yoo fudhatte dursa ollaadhaaf kenna. Dippiloomaasii ollaadhaaf dursa kennuudha waliin guddachuu kan jedhu bara wayyaaneen turre kuni beeki. Kanaaf dhimmoonni kunniin dinagdeedhaan walii hidhamu dhimmoota garaagaraa yoo jedhamu hiika gadi fagoo guddaa qaba. Kanaaf guddinni ollaa keetii guddina kan keeti. Dhimmoota kanneen amma akka jabaatu dhugumaan qabatamaan amma gamtaan Afrikaa yoo irratti mari'ateetiin jedhe dhimmi rakkoon nageenya illee fala argata jedhameetiin yaadama. Egaa xiqqoo akkuma reefu jennetti ifni bahaa jira fakkaata Afrikaanotaaf. Maaltu garuu kana fide yeroodha akkuma reefu jennetti jechuudha. Sababni isaa multipolar world yookiin immoo garaagarummaan siyaasaa dhaabbilee addunyaa humna qaban lama uumamuun isaa Afrikaaf carraa guddaadha. Amma mee haa fudhannu yaa'iin waggaa 80 booda yeroo jalqabaatiif ta'ame Faransaay Paarisitti the World Financial Pact kan jedhamu sirna faayinaansii addunyaa restructure goone yookiin immoo ni fooyyesna kan jedhamu gaafa gareen wayii gartee global south irraa uumamu waan kana fooyyeffachuu qabna sirna Awurooppaa fi Ameerikaa fayyadu qofa osoo hin ta'in xiqqoo haa fooyyisneeti mee Afrikaa kanattis achi dhiyaanna waan jedhu yaaduu eegalan jechuudha. Sababni isaa gaafa gartee gareen masaanuu wayii uumamu Afrikaan nu harkaa baatiidha. Amma misooma Chaayinaan Afrikaa keessatti godhaa jiru waggootni 20 keessatti laalaa jirra. Road and Belt Initiative. Initiative kana wajjin wal qabateeti jechuudha. Kanaafuu kun Afrikaan akka humnatu gara West Afrikaa yookiin immoo Afrikaa dhihaa kanatti amma mucaan Burkina Faso sun Ibrahim Traoré waan jabaadha gaawwanni isaan toora sanitti godhaa jiran gartee lammiileen yookiin immoo waraanni Faransaay maal nu keessaa godha wanni jedhu sun jechuudha. Sababni isaa biyya birmadummaa qabdu keessatti waraanni biyya alaa heeyyama gamtaa Afrikaatiin alatti maal godha kan jedhu loojikaalii wanti kun waanuma sirriidha jechuudha. Neo-colonialism ka jenneetti reef kaafne kanuma bara. Atini injiru Niger hin qabdu humna nagaa ishii kabachiisu. Nigeriyaan hin qabdu Burkina Faso hin qabdu maal godha humni alaa dhufe. Bar France amma achi keessatti ka hirmaattetti nagaa kabachiisa jettu Chad Mali kanneen mara hirmaatte amma of keessaa baasaa jiranii warri kuunillee itti ka'eetiin jira warri duraan hin dubbatinis amma dhumeetiin jira. Kanaan ammoo akka Raashiyaa illee hin dhuunfanne waan jedhutu sodaan jiraatullee garuu itti dammaqaniitiin of keessaa baasaatiin jira. Kana ka gootu harka biraatiin anatu si danda'a jechuudha. Bajatallee bara irra maddi. Bajanne biyyi sun argattu France matu kafalaaf. Waliin dhahuuf bajanni isaan baasan biyyi sun baay'ee argattu. Misooma fi miti akkuma dura dubbataatiin turre garuu amma waloltoota France achi keessa baasuun kuni hagam waa dammaqaatiin jiran. Gama birootiin maaliif fonqolchi mootummaa ta'a yeroo mara eessaa warra dhufeetuma fonqolcha mootummaa jeneraalota yookaan koloneelota biyya France yookaan warra dhihaa kanatti leenji'anii dhufantu yoo xiqqoo turanii jedhan abbama ofii fonqolchu. Abbama isaanii. Abbama ofii fonqolchu. Maaliif fonqolcha meeqatu jira amma Afrikaa keessa yoo jette hedduu. Yaa'iin kunillee dhimma kanarratti sirriitti mari'ata jenneetiin eegna nageenya irratti dhimma guddaa ajandaa akka ajandaatitti ajandaa isaan irratti mari'achuuf deeman harkaa qabna waan ta'eef dhimma nageenya fi tasgabbii akkamitti gamtaan Afrikaa buusuu danda'a waan jedhu hin jira. Kanaaf fonqolchi mootummaas wantoonni babbadaani kun Afrikaan akka duubatti haftu wayii godhaniitiin mul'isan hedduun isaanii ka ta'u achumaa dhufa achiin booda maal jedhama Afrikaa yoom qaroomte achiin geenne bara Afrikaan sadarkaa san hin geenye of hin dandeenye nagaa kabachiisuu hin dandeettu Afrikaan humna agasii hin qabdu jedhama atis maal Afrikaa keessa jirraa bara jettame wanna baratame waan akkasitti ijaarame Afrikaa keessa jirraa bara jette garuu warra qaroome jettu kan Ameerikaa keessatti hidhateetiin mana barnootaa seenee dhukaasa banee nama meeqa akka galaafatu hin jiru
sunniin mul'atu bar isaan qarooman jetta duubatti hafummaani Afrikaa odoo hin ta'in achi jira baay'ee akka addunyaan hin guddanne addunyaan humni godhatteetini namni akka walqixa hin taane gochuudhaaf yaadni akkasiitu duubatti hafummaa ta'eetiin ilaalamuu qaba. Gartee ni warra jaanii amanta wantoonni nama deemaa jiran kunis waan akkasii mijeeffachuudhaaf keessa waan hojjetamaa jiru fakkaata. Garuu bara 2015 gamtaan Afrikaadha ajandaawwan bara 2063tti za Afrikaa we want Afrikaa barbaannu san hundi isin jaanii gaafa walii galan achi keessaa xiqqoo wanti gartee ammallee fail godhe. Silencing gun wanti jedhu dhukaasa dhaabu bara 2020tti waggaa shanboota Afrikaa keessatti sagalee qawwee dhagahuu hin qabnu jedhanii walii galan waggaan shana sanni ta'e ammallee waraanii itti moofee jechuudha. Eenyutu faayinaansi godha eenyutu fandi godha warruma gartee dolaara qabu jechuudha. Beekamaadha warruma dolaara qabutu fandi godha. Sababni gara biraatiin immoo ajandaawwan piroojektota 15 gamtichi bara sanitti qabate keessa kan duubatti harkifatee dhukaasa Afrikaa keessatti dhaabuu kan jedhu sani malee gara dijitaalessi fakkeenyaaf inni jalqaba the fastest railway yookiin immoo baabura gartee ariitii guddaa qabu kan Afrikaa walitti qunnamsiisu hundeessu kan jedhu kan immoo laapseet corridors kan jennu kan afaa daandii amman tana Lamu Port South Sudan Itoophiyaa wal qunnamsiisu ijaaramaa jira. Akkasumas immoo Djiboutii fi Itoophiyaa wal qunnamsiisu jechuudha. Kanaafuu eenyu feenyu wal qunnamuu Lamu Portii fi Djiboutii Portii wal qunnamuu deema. Daandii ijaarame jechuudha. Kanaafuu gama walitti hidhamiisaatiin Itoophiyaan fakkeenya guddaa qabdi. Gara biraatiin free visa wanti jedhamus ajandaa 2063 keessatti milkeessuudhaaf qabatan keessaa isa tokko lammiileen Afrikaa bilisaan wal keessa deemanii wal baruu waliin hojjechuu waliin jiraachuu qabu kan jedhu piroojeektii tokko jechuudha. Kanas amma Ruwaandaa faallee fudhachuu dandeessa. Itoophiyaanis wantoonni sochiin eegaltanii jirtu toorasanitti keessattuu naashinaal ayidiin faayidaan erga bahee hojiirra oolee dhume booda wantoonni akkasii sochiin akkasii akka eegalamu ni eegama. Kan biraa Pan African University achirratti illee amma ni jira. Yaa'ii marii arraa kana keessatti ajandaa sana keessatti waan qabatanii deeman keessaa kun immoo Pan African Universityin piroojeektiiwwan 15 bara 2015 miseensu gamtaan Afrikaa qabate keessaa jechuudha. Lammiileen Afrikaa dhalattoonni Afrikaa hegeree Afrikaa kana jijjiiruu danda'an barachuu qabu. Isaaf immoo akkamii barachuu qaban kan jedhu egaa amma beekte bakka itti hofte osoo hin ta'in bakka irraa mucucaatisan beekuun barbaachisaadha jaa Oromoon yoo mammaa. Saniifuu Afrikaan isaan kufe falaasama warra dhihaa qofarra maxxanee gaafa deemu san jechuudha. Kanaafuu kaarikuleemiin barnoota Afrikaanota jijjiiramuu qaba. Konteekstii Afrikaa irratti hundaa'uu qaba. Yaadama dinagdee siyaasa hawaasummaa Afrikaa beekuu qaba. Nu biratti illee beekumsa xabboo jennu sun jechuudha. Kanaaf karaa saniin qofa yoo deemne jijjiiramni jira waan jedhuun Pan African University kan jedhu hundeeffamuu qaba kan jedhus egaa waan deebii argatudha jechuudha. Kanaanis immoo sochiiwwan eegalaman ni jiranii inni biraa daldala bilisaa naannoo Afrikaa kan jennu egaa amma gaa mana tokko ijaartu bakka garaagaraa mukni dhaabbateeti mana tokko hin ijaaru. Gartee qindoominni dinagdee yookiin Excellence, Dr Abiy Ahmed, Premier ministre de la République démocratique d'Éthiopie, notre hôte, honorable chef d'État et de gouvernement, chers collègues, Excellence Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine, je souhaite une chaleureuse bienvenue à tous les chefs d'État et de gouvernement et les hauts représentants des États membres et à nos distingués invités. Je voudrais aussi exprimer notre appréciation pour votre présence. Je suis heureux de déclarer ouverts les travaux de la 38e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. Et pour commencer, mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever pour observer une minute de silence in memory of the passing away of a great freedom fighter, President Sam Nujoma,
the founding father of Namibia, and I thank you. Merci. Thank you. Now I want to call upon the protocol of the African Union to tell us and roll out the opening ceremony. Thank you, Your Excellency. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellencies, ladies and gentlemen, may I humbly call all of you to rise for the African Union anthem. Thank you. Your Excellency Muhammad Wild Sheikh Al Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of the African Union, Your Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, and governments of African Union member states, Your Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Mr. Mahmoud Abbas Abu Mazin, President of the State of Palestine, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency Maya Moore Motley, Prime Minister of Barbados, Your Excellencies, distinguished former presidents here present, Honorable Fairest Ladies here present, Your Excellencies, Honorable Ministers, Your Excellency Dr. Monique Nzanza Baganwa, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, Excellencies, Commissioners, and all the leadership of the Commission, Excellencies, Ambassadors, members of the Permanent Representatives Committee, Your Excellency Mina Wamakela, Secretary General of the African Continental Free Trade Area, AFCFTA, Your Excellency Madame Nardos Bekele Thomas, Chief Executive Officer of the African Union Development Agency, AUDA-NIPAD, Your Excellency Dr. Jan Kaseya, Director General of the Africa CDC, Your Excellency Ambassador Marie-Antoinette Roscatre, Chief Executive Officer of the African Peer Review Mechanism, APRM, Your Excellency Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs of the Republic of South Africa, former Chairperson of the African Union Commission, Your Excellencies, heads of United Nations specialized agencies and international organizations here present, سعادة نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية ممثل الأمين العام، Your Excellency Luis Moshikiu Abo, Secretary General of the International Organization of La Francophonie, Your Excellency Dr. Warkena Yibihu, Executive Secretary of the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, Your Excellencies, Heads of COMISA, ECOWAS, SINSAT, EAC,
ECAS, SADC, and UMMA. Your Excellency Dr. Akinwumi Adesina, President of the African Development Bank Group, a strong believer of the African development and prosperity. Your Excellencies Dr. Benedict Oki Orama, President of the Afri-Exim Bank. Your Excellency Dr. Sidi Wildeta, President of the Arab Bank for Economic Development in Africa, Badia. معالي الشيخ شخبوط نهيان آل نهيان وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة. Excellencies, permanent observer representatives to the African Union, and Excellencies, representatives of our partners to the African Union. All protocol observed, members of the press, a very good morning to you all. It gives me immense honor and pleasure to welcome you all to the opening ceremony of the 38th ordinary session of the AU Assembly of Heads of States and Governments being held today at the Nelson Mandela Hall, the African Union headquarters in Addis Ababa, the capital of Africa. Addis Ababa, a vibrant city that has been at the heart of the Pan-African diplomacy and multilateralism, stands as a symbol of Africa's unity and progress. As a host nation of the African Union, Ethiopia plays a crucial role in fostering continental dialogue and advancing African integration. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the 38th Ordinary Session of the Assembly of Heads of States and Governments of the African Union holds significant importance as it will oversee the elections of the Chairperson and the Deputy Chairperson of the African Union Commission. Over the past years, the African Union has made remarkable progress in conflict resolution, mediation, and peacekeeping efforts, contributing to greater stability across the continent. Economic transformation has been further strengthened through the African Continental Free Trade Area and accession to the G20, contributing towards the implementation of Agenda 2063, the Africa we want. Excellencies, ladies and gentlemen, having said so, the program of today's opening ceremony will stand as follows. We will have a statement by His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, followed by a statement by His Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, following which a statement by His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. We shall then have a statement by His Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine. Then His Excellency Mahmoud will Sheikh Al-Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of the African Union, will make his opening remarks. Immediately after that, we will call the Dean of African Ambassadors in Ethiopia to introduce the new Bureau, members of the African Union Assembly, following which we shall have the handover ceremony for the Chairperson of the African Union. Then we will go to the launch of the African Union theme of the year, Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. Without any further ado, I have the great honor and privilege to invite His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, to deliver his statement. Your Excellency, the floor is yours. Your Excellency, President Mohammed Ould,
Outgoing Chairperson of the African Union, Your Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency Musa Faki Mohammed, Outgoing Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, distinguished ministers, ambassadors, diplomats, ladies and gentlemen. Welcome to Ethiopia, the cradle of Pan-Africanism and a proud champion of African unity and freedom. It is an honor to stand before you today as we reflect on the immense potential we hold, not just as individual nations, but as a united and dynamic continent. In a world marked by rapid change and multiple challenges, we find ourselves at the crossroads of uncertainty and opportunity. This moment calls upon us to strengthen our collective resolve, embrace resilience, and foster unity across Africa. The theme for this year's assembly calls on us to heal the scars of historical injustice and overcome lingering trauma that has long hindered our progress. The demand for reparations is not about charity or financial aid. It is a call for justice. It seeks to restore the dignity of millions and heal the deep scars of poverty, inequality, and discrimination. It demands an end to the systematic exploitation of our wealth, resources, and opportunities. It also calls for a transformative process that acknowledges past harms and takes bold steps to right the wrongs caused upon us, upon society across the continent. Thank you. Thank you. Most importantly, the call for reparations requires not just words, but concrete actions to affirm the equal worth of every human being. Excellencies, ladies and gentlemen, to achieve lasting peace, justice, and prosperity, we must rise above the geopolitical tensions and the historical divisions imposed upon us by colonial borders. By fostering solidarity among all of our nations and embracing a shared destiny, we can pool our resources and talents to unlock our continent's full potential. Africa's cultural, ethnic, and linguistic diversity is a source of pride and strength upon which we must build inclusive governance and equitable development. Conflict resolution, diplomacy, and peace building must remain at the heart of our efforts. By championing African solutions to African challenges, we can secure lasting peace and stability. Let us celebrate our achievements in politics, science, economics, and arts. Strategic initiatives such as the African Continental Free Trade Area give us the tools to boost intra-Africa trade, reduce external dependency, and achieve self-reliance. With Africa's large and dynamic use, abundant natural resources, and growing technological innovations, we have all the means to ensure sustainable growth. The rapid advancement of artificial intelligence, particularly generative AI, offers unprecedented opportunities to transform our economies and societies. By collaborating in AI, fintech, renewable energy, and mobile technology,
we can address shared challenges such as climate change, infrastructure gaps, and public health crisis. Africa's rich and diverse data sets are essential for training robust and inclusive AI models. This highlights the importance of African representation in shaping future technologies. However, as we embrace these advancements, it's essential to protect our data sovereignty, prevent digital exploitation, and develop homegrown AI solutions that reflect African values and contexts. As our data sets grow, so must our capacity to harness them for local and global good. When used responsibly, AI can be a powerful tool in conflict prevention, transparent governance, and inclusive development. Africa must actively participate in the global technology race to ensure we are competitive players in the evolving digital landscape, while also ensuring we benefit equitably from this technological revolution. Furthermore, Africa's voice on global issues must grow stronger, ensuring that we have a say in shaping governance frameworks and other much-needed reforms in the global order. By empowering grassroots movements, youth networks, and educational programs focused on digital literacy and technological innovation, we can inspire the next generation. This will ensure Africa stands not just as a beneficiary of a global advancement, but as a key contributor in shaping the future of humanity. Excellencies, the opportunities before us are immense. Ethiopia is determined to prosper, guided by a vision of vibrant democracy, sustainable economic growth, rich cultural heritage, social progress, and a deep commitment to environmental regeneration. To realize this goal, we have laid out a pragmatic roadmap rooted in the transformative principles of Madamar. Madamar, an Amharic term loosely translated as synergy, is our guiding philosophy. It is a homegrown ideology that promotes prosperity, unity, sovereignty, security, and national dignity. At its core, Madamar encourages social and economic advancement, celebrates diversity, and nurtures a spirit of community grounded in Ethiopia's rich culture, spirituality, and values. Reflecting on the progress of the past 5 years and building on the vision of Madamar, Ethiopia has made remarkable strides. Despite inheriting a nation deeply divided along ethnic lines, burdened by substantial debt, and facing numerous internal challenges, we have moved forward with determination. At the same time, we navigated a complex and ever-changing regional and international landscape. Yet, through resilience and cooperation, we continue to move closer to the realization of our shared vision of prosperity. Our achievements speak for themselves. Allow me to share a few highlights. We have reformed our political system, transforming into an inclusive multi-party framework that reflects the diversity of our nation. To deepen these reforms and foster cohesion, reconciliation, and peace, we are undertaking a national dialogue. On the economic front,
we have built a resilient and diverse economy. Over the past 5 years, we have doubled our cultivated land, increasing crop production to nearly 700 million quintals, with the wheat accounting for 40% of this total. These efforts have strengthened food security and driven rural development. Today, Ethiopia is the largest wheat producer in Africa. Thank you. Through collective efforts, we have reduced external debt by over 50%, double both GDP and GDP per capita, and tripled government revenue in 5 years, with an 8.1% growth reported in the most recent fiscal year. Across the country, our major cities are evolving into dynamic, culturally rich, and sustainable hubs. In education, we have established 40,000 kindergartens and primary schools to boost early childhood education. Additionally, we have launched a program to train 5 million coders to strengthen our digital economy. Furthermore, we strive to honor our heritage by restoring national sites, developing tourist destinations, and reclaiming cultural artifacts, fulfilling our duty as the guardians of our nation's treasures. These accomplishments reflect the unwavering spirit and resilience of the Ethiopian people and underscore our firm commitment to advancing Ethiopia's future. With its focus on unity, cooperation, innovation, and shared progress, Madamar can serve as a guiding framework for our Pan-African agenda. By embracing its principles, we can forge a path toward a more just, equitable, and prosperous future for all Africans. Excellencies, ladies and gentlemen, let us march forward with determination, harnessing the limitless potential of our continent and its people. The time is now to claim our future, build a legacy of equality and prosperity, and secure dignity for all. Let us be the generation that unites the continent and our diaspora in a shared vision of justice, prosperity, and peace. To conclude, I thank our outgoing chairperson, President Muhammad Ould, for his leadership and representing our organization on the global stage. Allow me to also warmly congratulate our newly chairperson, President Joao Lorenzo, and wish him success during his tenure. I would also like to take a moment to express my heartfelt gratitude to His Excellency Musa Faki Mohammed for his exemplary leadership as chairperson of the African Union Commission over the past 8 years. Throughout his tenure, His Excellency Musa Faki has shown unwavering commitment to Africa's development, peace, and integration, significantly strengthening the African Union's role in addressing the continent's challenge. I also extend my sincere thanks to him for being a steadfast friend of Ethiopia, supporting us not only during our times of success, but also in our moments of difficulty. Thank you, my brother. As we bid farewell to His Excellency Musa Faki, it is with great pleasure
that I extend a warm welcome to our incoming Chairperson of the African Union Commission here in Ethiopia. I am confident that under his leadership, we will continue to make great strides toward achieving our collective goals. I wish him every success during his mandate. Thank you for your attention, and I wish us all a fruitful summit. God bless Ethiopia. God bless Africa. I thank you. Thank you, Your Excellency, for your statement, and thank you for the generous hospitality extended to our Excellencies, heads of states and governments, as well as distinguished delegates. Thank you. And now allow me to invite with great honor and pleasure His Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, to deliver his statement. Your Excellency. Excellences, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie, Président en exercice de l'Union africaine, Excellence Dr Abiy Ahmed, Premier ministre de la République d'Éthiopie, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Excellences, Monsieur Mahmoud Abbas, Président de l'État de Palestine, ma très chère sœur amie Mia, Premier ministre de Barbados, Excellence Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Docteur Nkosazana Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Secretaries General, Executive Secretaries of the Regional Economic Communities and Regional Mechanisms, the Chief Executives of the Specialized Institutions of the African Union, Heads of Diplomatic Mission, invited guests, ladies and gentlemen. It is with both a great honor and a great pleasure that I'm addressing myself to you for the last time in my capacity as the Chairperson of the African Union Commission. Since we are at the beginning of 2025, I want to present to you, Excellencies, to your families and your peoples, on behalf of the African Union, my best wishes for health, prosperity and success. I would like also to express my sincere gratitude to the chairman with whom I have worked successively over the past 8 years. I'm here referring in the order of their chairmanship: Alpha Conde, Paul Kagame, Abdel Fattah al-Sisi, Cyril Ramaphosa, Antoine Felix Tshisekedi, Macky Sall, Azali Assoumani, and Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. At this moment of remembrance, I cannot forget President Idriss Déby Itno. May his soul rest in peace, who, as a convinced Pan-Africanist, had the initiative presenting my candidature to head the Commission, and who invested himself unstintingly for such a destiny for me. His tragic death was my most atrocious pain of these 2 terms. Excellencies, ladies and gentlemen, 8 years have elapsed since my election at the end of January 2017 as Chairperson of the African Union Commission. At this moment, loaded with history, meanings and symbols, I would like to fulfill the moral duty of presenting to you the broad outlines of the outcome of these 2 terms. Thanks to this journey, I have deeply imbued myself with both what makes the greatness
and the influence of our continent, of our continental organization, as well as the various constraints and limitations that have hindered the rhythm of our pace. I have crisscrossed this beautiful and fantastic continent. I feel deeply proud, having visited at least once all the 55 member states of our union. The opportunity that this moment affords is historical and unique. I will try to fulfill the dual obligation of reporting and also raising some questions about some issues, being well aware that we must not absolutely abuse of your precious time. A consolidated report of our achievements and an annual report have been distributed to you in accordance with our regulations. Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, the rapid and intense geopolitical upheavals that have characterized the international context during my 2 terms of office have both violent and destabilizing manifestations. The sudden deterioration of the health situation following the outbreak of COVID-19 was unfortunately accompanied by major shocks and profound economic and diplomatic turbulence. For Africa, this resulted in an increase in the debt burden, a decline in public and private investment flows, violence and the prevalence of some African conflicts, the collapse of Pan-Africanism and the chains of African solidarity, manifestations of the obsolescence of African institutions, external appetites in Africa, obvious deficiencies in governance and leadership in Africa and even in the world, and the crisis of multilateralism after the Second World War, and so on, and so on. The Russia-Ukraine war, which began in February 2022, further darkened this picture, announcing a global geopolitical reconfiguration. A split emerged that resurrected a form of bipolarity, which in political imaginations brings to mind the theoretically outdated reality of the Cold War. Deep uncertainties about the sustainability of peace and international cooperation have poisoned the minds, darkened the conscience, and reinforced the pessimism, selfishness, and mercantile pragmatism. The consequences of this war deeply affected Africa, which imported most of its cereal consumption and agricultural inputs from these 2 countries, that is Russia and Ukraine. The specter of food and health insecurity hung over many of our countries, many of which continue to suffer from their structural fragilities. Excellency, Mr. Chairman, heads of state and government, ladies and gentlemen, in the Middle East, the brotherly people of Palestine suffered and continues to suffer one of the worst injustices in the history of mankind, the horrible and unjust war which completely destroyed everything in Gaza and Palestine, particularly in Gaza, to deprive this people of its fundamental rights to independence, peace, existence, and to life, in an indescribable shame for the whole of mankind. In spite of all this, these valiant Palestinian people remained stoic, and the African Union remained firmly by the side of the Palestinian people. I want to express to our brother Abu Mazen Mahmoud Ramadan our solidarity. This apocalyptic landscape that Palestine, the Gaza Strip, and its population, in particularly after more than a year of war, destroying all forms of life and property, continues to unfold in almost total silence of the powers of the world, except for the call by some for the systematic deportation of Palestinians from their lands.
it is really adding insult to injury. This unprecedented tragedy weighs heavily despite the ceasefire and the release of hostages and prisoners facilitated by Qatar, Egypt and the USA on the universal conscience and deeply questions our humanity. The stronghold of increased, stifling, dehumanized globalization does not leave Africa outside the hegemonic struggles that are taking place far from its land. On the contrary, the continent is suffering from the excesses and fragmentations reflected in proximity conflicts, barely veiled support from external powers from the warring parties on the continent, the expansion of terrorism and violent extremism, the continuation of a devastating war in the Sudan, in Eastern Democratic Republic of the Congo, the divisions of Libya, whose reconciliation charter was signed and adopted yesterday, and I would like to congratulate you, President Sassou Nguesso. Tensions of all kinds in the Sahel, in the Lake Chad Basin, in the Gulf of Guinea, in Mozambique, in the Horn of Africa and the Great Lakes region are another part of the unsmoldering string of African crises. The flow of political, economic, environmental refugees and other internally displaced persons is exacerbating the already fragile security, food and health situation in many member states. It is this seriously degraded global and regional context that we have been facing over the past 8 years of the development of our action. Excellency Mr. Chairman, Excellencies, Heads of State and Government, ladies and gentlemen, the institutional reform of our Union, which began in 2017, aimed at establishing the optimal condition to guarantee the efficient pursuit of the programs included in our strategic doctrinal guiding compass Agenda 2063 for the purpose of better resistance to the challenges that were identified. In this regard, the reconfiguration of the leadership, a staff performance evaluation process, closer cooperative relationship between the African Union and the regional economic communities and the regional mechanisms enacted by a new protocol, the institutionalization of a coordination summit dedicated to integration, the establishment of the technical groups R10 and N15, responsible to ensuring the quality of human resources recruited and compliance with the golden rules of budgetary, financial and accounting management principles of the African Union have been the salient features of this reform. And that is, without any complacency, we will have a new institutional map of the Union. I'm here stressing three of these organs: the Pan-African Parliament, the Peace and Security Council, and the Permanent Representatives Committee. The overall movement of the reform, with its shadows and lights, confirms its relevance and its necessary progressive nature to be deployed over the long term. It is a requirement for the perpetual adaptation of the structures of our Union to the developments that characterize the world. I would like to thank President Paul Kagame and President William Ruto for their remarkable efforts to move this reform forward. Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, an assessment of the first 10-year implementation plan of Agenda 2063 covering the period 2014 to 2023 reveals the sectoral progress made in our march towards building the Africa that we want. It is crucial to learn the real lesson and make the appropriate subsequent adjustments. In the field of health, it is a holistic approach translated on the ground into actions crowned with success. With the outbreak of the COVID-19 pandemic, Africa CDC established itself as the most effective instrument in the fight of all diseases. The worrying issue of health financing continues to be a source of concern for us. Two mechanisms for financing universal health coverage and combating malnutrition on the continent have been designed.
thanks to the African Veterinary Vaccine Center, PANVAC, whose new vaccine production laboratory was inaugurated in February 2024, significant progress has been made in the areas of livestock, animal health, and socio-economic development. The African Medicines Agency, AMA, has begun setting up its headquarters in Kigali and its activities on the launching pad. The traditional medicine has benefited from the development of two 10-year plans of action, the last one running from 2025 to 2035. The field of education has been driven by the desire to design a new educational system according to the requirements of a world where the major challenge has now become competition around scientific and technological innovation, and now by artificial intelligence. It is in line with this spirit that diverse and complementary strategies have been developed, notably during the Nouakchott conference in 2024, initiated by the current chairman, Mauritania, in cooperation with the African Union Commission and other partners, including UNICEF and UNESCO in particular. The centrality of gender and youth issues have been affirmed. The special envoys for women and youth have established themselves well in the institutional universe of the leadership of the organization. Throughout the 8 years of these two terms, many other crucial areas engaged the attention they deserved due to their importance for the socio-economic development of Africa. Whether it is our vision on mining issues, the comprehensive agriculture program and the blue economy, the development of infrastructure and energy, climate change with adaptation and climate resilience of the continent, regional integration through the implementation of the African Continental Free Trade Area, the effective operationalization of the Peace Fund, which has exceeded the set target of $400 million, the treatment of humanitarian crisis of which Africa is the epicenter, with the establishment of the African Humanitarian Agency, the strengthening of the visibility of the African Union through our partnership with the United Nations, all have been at the center of our collective endeavor. I would like to seize this opportunity to pay special tribute to a major architect of this partnership. I'm here referring to Antonio Guterres, a great friend of Africa. Thank you, Antonio. The membership of the African Union, the G20 and the BRICS, of which several African countries are members, have crowned this visibility. On all these issues, the specialized structure of the African Union and the member states have carried out in-depth discussions and outlined clear prospects for some and given concrete form to many others. Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, a few months ago I sent to Your Excellencies a letter relating to some urgent issues at the heart of the future of our Union and its capacity to attain as best as possible our objectives. I am here thinking first of the Peace and Security Council, which I mentioned earlier on, and its role should be carried out on the basis of texts that govern its function, its operation, from which it draws the strength and legitimacy to design, supervise the pressing issues of our collective security and impose, if necessary, the required sanctions. It is very regrettable that its decisions are sometimes contrary to our own principles, and when they are not, often remain dead letters. The decision of this central continental organ cannot be considered in a casual manner, nor by bias the concept and practice of its regional economic communities in the name of the hackneyed principle of subsidiarity interpreted in a self-interest and partisan manner. The mentioning of the PSC brings forth the issue of unconstitutional changes of government. In this regard, I mention in the said letter that we have only two options henceforth: either abandon the principles that currently govern this issue or apply them seriously.
notwithstanding the fact that we can revise them, adapt them to the new realities. I think for our own credibility, we should continue to establish these principles like a litany while trampling on them and accepting their flagrant and constant violation. There is nothing that eats more into our credibility than such an attitude, which was recently led to a real distrust in the rules and principles and weakened the integration in part of the continent. I am here mentioning the persistent and paralyzing slump of our unbearable division in terms of representation in relation to our so-called strategic partnerships. I drew attention, and I draw again attention here, to choose one of the two options that are presented to us and which I presented in clear terms in my letter. I had also mentioned the recurring issue of the financing of our organization, which paradoxically contrasts with the continuing trends of multiplication of organs without any concern for how to finance them. An independent organization and guardian of our freedom and sovereignty cannot be built with the finances and resources by others. I had also raised the depriving reduction of the initiatives of the Chairperson of the African Union Commission and called for its harmonization with the legal and customary obligations that are now imposed on him. In short, the sense of my correspondence is very simple and maybe brutal. It is the question of placing our organization worthily or not before a terrible combination of factors of complexity. These are all the problems that you are facing today that I wanted to raise very modestly in my letter. Are we finally going to open our eyes to the fate of our organization, or are we continue to let it lament and moan? Excellency Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a commonplace truth today to affirm that the concepts and legal instruments serving as a framework of analyzing the dynamics of contemporary international politics are outdated. They have lost their both structuring and explanatory virtue of current global phenomena. Such an observation explains why the debates today focus on the modalities for the advent of a new global economic and political governance. Africa cannot remain silent and inactivity. It must imperatively throw itself into the battle to carve out its own place in the configuration correctly being designed. It is not easy. It will require ingenuity, creativity, method, and courage. More generally, this will require real redemption for an awakening of the consciousness and conscience of the soul of Pan-Africanism, that of our awareness of our Africanity, that of the pride of our Africanity, that of the commitment to our Africanity, that of the rejection of our depersonalization and our nihilistic servility of our identity and our being. This is what African youth are calling for us to do. They are the majority in all our states and are becoming increasingly demanding. Their voices are resonating louder and louder thanks to the new forms of communication that amplify all expression. African youth are constantly challenging us and putting us on trial for being out of step with their aspirations, which are that of an Africa that is open to itself, united, sovereign in its policies and choices, standing and interdependent. This solidarity has always been our lifeline in the fight against colonialism and apartheid and the completion of our independence. We have just paid tribute to the memory of a great combatant, Sam Nujoma. This should bring something and click something in our minds. Our solidarity should galvanize our consciences, our wills and our intelligence
to lead us to a more promising common destiny. There are no other new path for our future than to listen and to give substance to the aspirations of our youth, our fellow citizens, and our diaspora. Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, I am leaving my office definitively in a few days. I confess that I feel overwhelmed by a sweet feeling of freedom that allows me to say a few words from the bottom of my heart. The first is a word of deep gratitude to Your Excellencies for the trust that you have placed in me by electing me for 2 successive terms as the Chairperson of the African Union Commission. You must rest assured that I have measured and I continue to measure all the dimensions of this trust and the heavy weight of subsequent porte sur l'autre et moi. Word concerns the other one and me. In the other one, I'm thinking of our partners, especially those who have offered a sincere friendship and mutually beneficial cooperation. I want to thank them all and express our gratitude. I am also thinking of you present here, those who have left us also for different reasons. You have realized good and great things, and above all, as far as possible, respected a certain ethic and a line of conduct that we have believed to be consistent with our principles. Please accept my full gratitude. The members of the African Union Commission are the men and women that have worked very often in the shadows with diligence, dedication, discipline, and talent. I would like to pay tribute to them. The third word relates to my own limitations. I wanted so much to do quickly and better during the 2 terms that you entrusted to me. I know that I have not done everything. Perhaps I underestimated the burden of the task and the weight of the constraints. I know that I may have made mistakes. I should not say perhaps, but I should say certainly I've made mistakes. Maybe here and there I have weakened and made mistakes and missed opportunities to do better. I would like to apologize and ask forgiveness if my shortcomings have caused any individual or collective harm. The fourth word relates to my feelings at the moment. I am happy to regain my freedom, but I know that we'll also have the nostalgia of the places, the women and men whom I have known, for the Ethiopian people, with their age-old civilization. To you, my brother, dear brother Abiy Ahmed, Amasaganalo. Maybe we'll have time to write the history of all this tangle of feelings and sensations. Finally, my 5th word is that of my oath to continue to think of Africa, to serve Africa, to dream for its youth for whom we have not done enough and for whom we must do a lot, because after all, it is they who count today and more so tomorrow. A final word to you, Mr. President, Chairperson, and Mr. President, dear brother Sheikh Al-Ghazwani, to tell you how much I appreciated your close relation throughout your mandate. You have been a master of wisdom, civic-mindedness, and loftiness, inspiring in all respects. To you, Mr. President, and dear brother Joao Lorenzo, and I would like to stress that the quiet strength that you symbolize reassures me about a chairmanship of seriousness and substance. May you both in particular, and all of us, have an active thought for the great prisoner of the Sahel, President Mohamed Bazoum, whose interminable detention is not justified.
he must be released unconditionally. I wish full success to our summit. I wish full success to our next leadership. I thank you. Thank you, Your Excellency. Thank you for your statement. Thank you for your unwavering commitment. Thank you for dedication towards Africa's peace, development, and unity. Thank you very much. I will now have the honor to invite His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, to deliver his statement. Your Excellency. Monsieur le Président de l'Union africaine, the Chairperson, all protocol observed. President Mohamed Ould Ghazouani, thank you for your leadership in the outstanding exercise of your mandate. President João Lourenço, President John Lourenço, I commend you and I look forward for the opportunity to work with you as a new chair of the Union. I also want to give a very special expression of gratitude to the Chairperson of the African Union Commission, Moussa Faki, for his 8 years of strong and permanent commitment to multilateralism and impeccable cooperation with the United Nations. Cher Moussa, Dear Moussa, working with you was a privilege, a pleasure, and an honor. Excellencies, the partnership between the African Union and the United Nations has never been stronger. Together, we see an Africa booming with hope and possibility. You have a booming, enterprising population, including the largest number of young people in the world. The African continental free trade is poised to turbocharge the region's economy, and calls to address the legacies of colonialism and slavery are growing louder, as reflected in your team this year, and as reflected in the leadership of so many passionate voices for the liberation of Africa, such as the great Dr. Sam Nujoma of Namibia, whose life we celebrate and whose loss we mourn. The world must never forget that Africa is the victim of two colossal and compounded injustices. First, the profound impact of colonialism and the transatlantic slave trade. The roots stretch back centuries, and the bitter fruit continues to affect Africans and people of African descent to this day. Decolonization alone in itself was not a panacea. Political independence did not free countries from structures based on exploitation and decades of economic, social, and institutional underinvestment. It is high time for reparatory justice frameworks to be put in place. Second,
Africa was under colonial domination when today's multilateral system was created, and that injustice endures. Look no further than the United Nations Security Council. There is no excuse that Africa still lacks permanent representation in the 21st century. I will keep working with the African Union and all member states to ensure the representation Africa needs and the justice you deserve, including with 2 permanent members of the Security Council. And we will keep pressing together for an international financial architecture that is no longer outdated, dysfunctional, and unfair. Correcting age-old injustices is essential to address here and now challenges. And the good news is that we have many of the solutions we need. Last year, you helped drive that effort at the United Nations with the Pact for the Future. And I thank Africa for its support that was vital to approve the Pact. Our task now is to make those commitments a reality. South Africa's G20 chairmanship could not come at a better time. Let me point to 4 areas for action. First, we must push for peace, security, and alleviating appalling levels of human suffering. Sudan is being torn apart before our eyes and is now home to the world's largest displacement crisis and famine. As we near the holy months of Ramadan, it is time for an immediate cessation of hostilities. And the international community must come together to stop the flow of weapons and the bankrolling of bloodshed. In the Democratic Republic of the Congolese people have been suffering yet again from a brutal cycle of violence. And the fighting that is raging in South Kivu as a result of the continuation of the M23 offensive threatens to push the entire region over the precipice. Regional escalation must be avoided at all costs. There is no military solution. The deadlock must end, the dialogue must begin, and the sovereignty and territorial integrity of the DRC must be respected. The conclusions of the recent joint EAC-SADC summit offer a way forward, with a renewed call for an immediate ceasefire and new momentum for regional efforts based on the Luanda and Nairobi processes. Now is the time for swift implementation. And you can count on the continued support of the United Nations, including MONUSCO. In the Sahel, the clear and present threat of terrorism is undermining peace, security, and sustainable development. And in Somalia, we are urging predictable funding for the African Union support and stabilization mission, and I hope that our voice will be heard by the Security Council. And as we gather here in Africa, I know all our minds are also very much on Gaza. A resumption of hostilities must be avoided at all costs. The Palestinian people have suffered too much. I welcome efforts by the parties to abide by the ceasefire agreement and urge action for a permanent ceasefire and the release of all hostages. Peace is possible in the Middle East, and that starts with tangible, irreversible, and permanent progress towards the two-state solution, Israel and Palestine, living side by side in peace and security. Excellencies, on all fronts, we stand shoulder to shoulder with the African Union to advance security, stability, human rights, and rule of law. Excellencies, second, we must keep working together to deliver the AU 2063 agenda and the 2030 agenda for sustainable development,
and drive action on finance. African countries pay up to 8 times more to borrow than developed countries, and 20 are in or at risk of debt distress. The Pact for the Future supports an international financial architecture reform to reflect today's economy, ensuring fair representation and urging effective action on debt relief. And I will stand with Africa as a matter of justice and to right the historic wrongs. Excellencies, third, the climate crisis. Climate disasters are tearing across Africa, destroying lives, upending livelihoods, devastating economies, and inflaming conflict. At the same time, the renewables revolution is unstoppable, and Africa is poised to become a global clean energy powerhouse. Yet, today, Africa receives just 2% of global renewables investments. Realizing Africa's potential requires access to affordable finance, including by implementing the COP29 finance decision fully and on time, and supporting development of a roadmap to realize $1.3 trillion a year. Excellencies, Africa has contributed little to the climate crisis, yet is paying the price with record droughts, floods, and heat. Climate justice requires a massive investment in adaptation, with the international community bearing an enormous responsibility. Developed countries must double adaptation finance, and countries must significantly boost the loss and damage fund. Allow me a note. When the loss and damage fund was created, the pledging conference that took place has allowed for an amount that is equivalent at the highest contract for a basketball player in the United States. It is absolutely necessary to make the loss and damage fund an effective instrument to support developing countries in adaptation. And we also need justice when it comes to your abundant critical minerals. Too often, your countries are plundered, bound to the bottom of value chains as others grow rich on your resources. The work of the United Nations panel on critical energy transition minerals is designed to help embed justice, sustainability, and human rights across the value chain. Africa's minerals must benefit Africa's people. Excellences, enfin, nous devons agir dans le domaine des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Près de 2/3 de la population africaine sont privés d'un accès fiable à l'Internet. Nous avons une responsabilité historique, faire en sorte que l'intelligence benefits humanity, not just a privilege for few. The Global Digital Pact shares the ambitions of the African Digital Compact: universal connectivity, capacity building, and responsible AI governance. I will share a model on capacity building so as to assist the Global South to use AI for the common good. Together, let's ensure these commitments are honored. Excellencies, the United Nations and the African Union stand united in our determination to deliver justice for your continent, leaving no one behind. We have much to build upon, so together, let's make commitments reality. And once again, let me say something in my mother tongue.
and say with one voice, Viva Africa. Thank you, Your Excellency, for your statement. We highly appreciate your leadership in strengthening the African Union United Nations partnership. Thank you. السيدات والسادة. Ladies and gentlemen, Excellencies, I'm very happy and honored to welcome today His Excellency President Mahmoud Abbas Abu Mazen, President of the State of Palestine. You have the floor, Excellency. Excellency Mohammed Wild al-Ghazwani, President of the Republic of Mauritania and the Chairperson of the African Union. Excellency Prime Minister of Ethiopia, Mr. Abiy Ahmed, Excellency Musa Faki, Chairperson of the African Union Commission, Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Excellencies, ladies and gentlemen, good morning to all of you. At the outset, I wish to extend our congratulations to Excellency President João Lourenço, President of the Republic of Angola, for becoming the Chairperson of the African Union for the year 2025. We wish him full success. We extend our thanks to His Excellency President Mohammed Wild al-Ghazwani for his chairmanship of the previous session of the African Union. I'm very happy to meet once again with you and on behalf of the Palestinian people, who have a great deal of esteem to the people and the leaders of African states. We are proud of our friendship with them. They have always provided to us a faithful support to our just struggle for freedom and independence, heads of state and delegation. At the time when we are working with countries in the world and international organizations to consolidate the ceasefire and provide more humanitarian assistance, and at a time when the state of Palestine is fulfilling its mission in the Gaza Strip to assist the refugees and to go back to their areas and to provide the living conditions for our people, and to, as we are preparing for the reconstruction, we hear calls for deporting our people from their lands and affecting the sovereignty of other countries. These calls are meant to distract the world from the war crimes and the genocide and the destruction in Gaza, in addition to the crimes of colonization and the settlers grab land and annexation, in addition to attacks against holy shrines in the occupied territories and Jerusalem.
These are carried out by the forces of occupation and the gangs of settlers. The aim is to destroy the possibility of a two-state solution for the Palestinian cause. Today, more than 2,300,000 people live in Gaza, including 1,500,000 refugees, 1,500,000 refugees who were forced to leave their country in 1948. They suffered from more than 50 massacres by the terrorist Zionist gangs. The only place they can go back to is their cities and villages from which they were expelled during the Nakba. In implementation of UN Resolution 194, which calls for the return of Palestinian refugees to the cities and the villages from which they were deported, and that they would be compensated for the harm they suffered. We reaffirm our complete rejection for all the calls aimed at deporting the Palestinian people from its land. This will keep the region in the cycle of violence instead of going to peace creation. It is an illusion for people to believe that they can have a new century agreement or to deport our people by occupying our land. In this regard, we hail the positions of the countries that rejected the calls for deporting our people from their land and stood by our side to defend their rights. We highly hail the position of the African Union and its member states in this regard. The Israeli colonial practices mean that we need to have an urgent action by the international community and the Security Council before the forces of radicalism disseminate to kill the two-state solution. Heads of state and delegation, the Palestinian cause is the cause of a people seeking freedom and independence. Our commitment to international legality and the signed agreements, including the implementation of the vision based on a two-state solution, mean that we need to end the Israeli occupation that occupies with military power the land of the state of Palestine and its Al-Quds, the eastern part of Al-Quds. There is the UN Resolution 338, also UN Resolution 242, and the Arab Peace Initiative, whose aim is to enable the people of the region to live in peace and security. All of this in implementation of the consultative opinion of the International Court of Justice, which has stipulated the illegality of occupation and that it should be ended in 12 months. This was decided by the International Court of Justice. There's also the decision by the UN General Assembly and the call for a conference that will take place in Geneva next month.
I call upon the AU member states on this occasion to participate in this important conference. Heads of government and delegation, the achievement of peace and security requires from all of us to effectively participate in the global alliance to implement the two-state solution and to support the International Conference for Peace that will take place in the United Nations by the middle of next June under the dual chairmanship of the Kingdom of Saudi Arabia and France. This will be an opportunity to mobilize international resources for the international recognition of the State of Palestine and to obtain our full membership in the United Nations. We have not been able to achieve this because of the vetoes of the United States. Our aim is to implement the two-state solution based on international legality. The holding of the AU summit and the theme of justice through compensation reflects your authentic commitment to justice as a universal human value. It is a commitment whose echoes are seen in your continuous support to the Palestinian people who are still suffering from the last form of colonization in the world. We are the only ones living under colonization. You lived under this colonization, but you were liberated. Finally, we reiterate our thanks to the African Union and the member states for their continued support to the struggle of the Palestinian people to cherish their freedom and independence. And we wish your summit full success and more prosperity for the African people and their free peoples. Thank you very much for your attention. شكرا. Thank you, Excellency President of the State of Palestine, Abu Mazen, for your statement, your participation. Mr. President confirms the continued support of the African Union to the Palestinian cause, full support. I invite His Excellency Muhammad Sheikh Al-Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of the African Union, to deliver his opening remarks. Excellency. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد. أصحاب الفخامة. Excellencies, heads of state and government, Excellency Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Republic of Ethiopia, Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine, Mrs. Mia Mutli, heads of
government and delegation, Excellencies, Ministers, Excellencies, Ambassadors, dear guests. At the outset, I wish to extend my thanks to the government and the people of Ethiopia for the efforts made to hold this summit. We thank them for the support and the hospitality accorded to us in this beautiful city of Addis Ababa, which saw the establishment of our organization as inspired by the founding fathers, to have an Africa that is peaceful and united. I'm very happy to reiterate my thanks to my brothers, the presidents of the member states of the African Union, for the honor bestowed in me for chairing this organization. I thank them for their continued support throughout my mandate. I also extend my thanks to the presidents of countries and who are with us to attend this important meeting at the beginning of 2025. This year raises a number of questions. Thank you, Excellencies, heads of government. My chairmanship of the African Union has taken place at an international period that is highly sensitive. This also coincided by our adoption of the second decade plan within the framework of Agenda 2063. It represents a plan for development for member states and the regional economic communities and the various organs of the African Union. By adopting this decade plan, we can see our solid commitment to meet the aspirations of our peoples, to have the Africa that we all want, in spite of the obstacles and in spite of all the challenges. And these challenges are tremendous. When I became the chairperson of the African Union, I was fully aware of the volume of the commitment and the responsibility. Today, our world is witnessing various crises. These are where we have more areas of conflict, and tensions have jeopardized relations between countries. They have also jeopardized the values on which the world system has been established since the Second World War. After a particular period of the development of international organizations and our belief in a more just world, the references went back and hopes collapsed, and now there is a revision of the international system in a way and that the contours are not clear. For a number of years, unfortunately, bloodshed continues. Many people found themselves in difficult humanitarian situations. The world has witnessed a level of violence unprecedented since the Second World War. Palestine is what Palestine is facing is a good example of this. This global situation is made more complex and complicated by the wars in Africa. These crises, global and continental, have had a negative impact on the efforts of development in our continent, where there are tremendous challenges such as poverty, unemployment, and the weakness of health systems and the weak economic structures, in addition to the impact of climate change, the dissemination of terrorism. All of this is having an impact on peace and security. It is destroying the social fabric of our communities. In my previous speech, I committed myself to work on these challenges.
And I worked during my term on respecting the rules and regulations of the African Union. All of this in full harmony with the AU Commission and the regional economic communities and the regional organs. Our aim was to consolidate the efforts of peace and to reach peace on the basis of dialogue by supporting the valuable efforts made by Excellency Ngasso, President Ngasso, at the head of the African High-Level Committee on Libya. I also continued work with President Paul Kagame and President Tshisekedi to deal with the situation in Eastern DRC. In 2024, Mauritania hosted the third meeting to consolidate the peace initiative in Sudan. We also met General Al-Burhan on the 13th and the 14th of January 2025, and the aim was to end the hostilities in Sudan and to protect its peoples and territories. In spite of the efforts made by the Union and the regional economic communities and the member states, the establishment of comprehensive peace in our continent remains to be achieved. Therefore, I call for the implementation of the decisions made by the Malabo decisions in 2022. On the basis of the work of the PSC, and this can be done at 4 levels: harmonization, financial sustainability. All of this will meet the ongoing security challenges. All of this will enable us the possibility to explore more effective solutions to achieve peace and security. We need to identify the appropriate mechanisms that should enable us to settle the challenges of peace and security. In this context, we need the efforts of each one of us as part of a collective effort in order to meet these challenges. Excellencies, ladies and gentlemen, we gave a great deal of attention to the agenda of development during our term. We endeavored to mobilize resources by organizing or participating in a number of meetings. We organized with His Excellency Samuel Ruto in the Nairobi summit to support the resource mobilization. We consolidated this with our work with President Hassan Ouattara on the occasion of the economic summit held in Abidjan. This represented a landmark in resource mobilization for our organization. The efforts of support have led to renewing the mobilization of resources. We also participated in the work of the to mobilize more resources from Korea for the benefit of development. The volume reached for Africa from $5.5 billion to $10 billion, in addition to $14 billion to finance exports for countries investing in our continent. In addition to the 4th edition of the China-Africa Summit at the level of the heads of state. China declared to devote $50 billion to boost development in our continent. In addition to the efforts made for resource mobilization, we endeavored during our participation in the 7th meeting in Italy
and the BRICS meeting in Russia in October. Also in our meeting in Brazil in November 24, in addition to other events, we endeavored to solve the problem of debt by promoting development. We also called for the review of the support and we called for establishing a new charter for financing development that would be more flexible and sustainable and would lead to the mobilization of resources that are commensurate with development. We also called for a better implementation of plans by the multi-party financial organizations for the benefit of development and for to implement our international agenda. In addition to resource mobilization, in order to promote development, we endeavored to turn our resources into an effective and sustainable development that can meet the faced challenges. These challenges have been worsened by the various crises. In this context, and in line with what was indicated, we called for a more flexibility to enable people to access education. In line with the theme for last year, we had this meeting in Mauritania in collaboration with the African Union, a continental meeting on education and employment of youths. This meeting was held in Nouakchott. The aim was to integrate youth and employment and to youth represent the majority of the people, and these youths face the dangers of violence, the radicalization, and illegal migration. I call upon the summit to adopt the Nouakchott Declaration because it calls for a sustainable education to support peace and security and to create jobs and to reduce unemployment and precarity. African youths need an effective educational and training system. They also, like other African citizens, need health systems that enable them to have access to good quality health care. This will enable them to deal with the arising health issues as witnessed in our continent, such as the smallpox, cholera, and the like. In this context, I would like to hail the work carried out by the Africa Disease Center in dealing with the sudden health crisis. I congratulate Dr. Jankaya for the pioneering work done in this regard. Today, I will present a detailed report on this issue. Excellencies, ladies and gentlemen, in line with the Dhaka Declaration on food security and the following, we held two exceptional meetings to consolidate the agricultural systems. The first meeting was held in Nairobi in May 2024. It dealt with soil and the use of fertilizers. And in January 25, there was also a meeting in Kampala to develop flexible agricultural systems. A strategy and an action plan were adopted in order to promote a comprehensive agricultural development for the years starting 2026. I invite the summit to adopt the declaration and the action plan, and the same applies to the declaration of Nairobi. The aim is to promote investment and develop agricultural industries.
the focus on industry requires that we need to have an energy that is sufficient and at an acceptable cost. We held in Dar es Salaam with Her Excellency Samia Suluhu, and in coordination with the African Development Bank and the World Bank, in last January, we held the African Summit on Energy in order to promote access to electricity for millions of Africans in sub-Saharan countries. There were a number of energy pledges. In this regard, I call for extending our congratulations to the President of the African Development Bank and the President of the World Bank for their efforts to, within the framework of this ambitious partnership, to support development efforts in the continent. Energy plays an important role in dealing with climate challenges. These climate challenges have a major impact on our countries. There is the issue of global warming, and we need to deploy more efforts for the energy transformation. On your behalf, during the 29th session of the multi-party meeting on climate change, COP29, held in Baku in 2024, we called for the need for the international community to fulfill its commitment and to assist us in dealing with the negative impact of climate change. Excellencies, ladies and gentlemen, the achievement of the second action plan to implement Agenda 2063 is closely related to the coordination between the AU and the regional economic communities. For this reason, in our mid-year coordinating committee in Accra, we focused on integrating our national plans in continental programs to achieve African complementarity and to make its voice heard. This common voice will enable us to have the position that should enable us to effectively participate in the development of international agenda that should focus on sensitive African issues. Therefore, in all these events, we defended the rights of the African continent in its representation in the Security Council. We also called for a review of the international rules of governance. Our efforts were positively met, and there were clear commitments to work on them in the various meetings. But the effectiveness of the follow-up and the joint African work mean that we need to continue the structural transformation of our continent. You all know the questions raised by the structural transformation, such as the principle of alternation and how this is implemented, in addition to distribution of positions. Because of the sensitiveness of this issue, we held an extraordinary meeting of the Executive Council, during which there was a decision to see how we can apply the principle of alternation to have a just alternation between the regions. In line with this reformist spirit, we worked on the review of the skills within the African Union. An extraordinary meeting of the Executive Council was held in November 2024 to make a decision on the best ways to carry out this operation. Following extensive consultation, the Council identified solutions to this issue. It established a clear roadmap to continue this process. Excellencies, ladies and gentlemen, in my initial speech,
I emphasized the need to overcome the challenges, and I indicated that this could only be done by joint efforts on the basis of our common destiny in order to achieve our noble objectives. Today, I reiterate the same issue as I hand over the chairmanship to His Excellency President João Lourenço, wishing him full success in the mission he is entrusted with. I express my readiness to continue with supporting him. I should seize this opportunity to extend my thanks to Moussa Faki Mohamed, the chairperson of the African Union Commission. I hail his leadership skills. I thank him for his valuable support during my term. I extend my thanks to the members of the African Union Commission and the various organs of the organization. I'm very proud for being able to serve my African continent and to be its voice in international meetings. I end my term fully convinced of the capacity of our continent to achieve the objectives of Agenda 2063. I'm more determined to work more effectively in this regard. I reiterate my congratulations to President João Lourenço. I wish him full success. I wish our summit full success. Long live the African Union. Long live Africa, independent and prosperous. I thank you very much for your attention. شكرا فخامة الرئيس. Thank you very much, President, for your statement. Ladies and gentlemen, now allow me to invite His Excellency Ambassador Yusuf Mundoha Ashumani, Ambassador of the Union of Comoros to Ethiopia and Permanent Representative to the African Union, Dean of the African Ambassadors in Ethiopia, to introduce the new Bureau of the African Union Assembly for this session. Your Excellency. Excellencies, Ahmed Al-Ghazani, current President of the African Union and the President of the Islamic Republic of Mauritania, Your Excellency Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellencies, ladies and gentlemen, heads of state and government of the African Union states, Your Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine, Your Excellency the Vice President of Barbados, Prime Minister of Barbados, Your Excellency Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, Your Excellency Moussa Faki Mohamed, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Deputy Secretary General of the Arab League of States,
heads of delegations, excellencies, ambassadors, permanent representatives and observers of states, excellencies, commissioners, excellencies, heads of African Union organs, invited guests, all protocols observed, Assalamu alaikum. I have the honor of introducing the Bureau of the Conference for 2025 pursuant to Article 16 of the Rules of Procedure of the Conference. The Bureau is as follows. Chair, the Republic of Angola, Southern Region. First Vice Chair, the Republic of Burundi, Central Region. Second Vice Chair, the Republic of Ghana, Western Region. Third Vice Chair, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Eastern Region. Apologies. Rapporteur, the Islamic Republic of Mauritania, Northern Region, which is submitted for your approval. Thank you, Excellencies. Thank you, Your Excellency, and congratulations for the new elected Bureau. I have the honor now to invite Excellency Muhammad Wil Sheikh Al Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania, to deliver his handover speech. Your Excellency, please. Je voudrais remercier mes chers collègues. I wish to thank my peers, heads of state and government, members of the Assembly, for having elected me at the head of the African Union as President for the period 2024-2025. Together, we have worked to advance the integration agenda on the continent. I wish to thank you for all the support and to thank you for the unflinching support that you gave me, contributing to the success of Mauritania and the entire continent in pursuing this lofty task. I will now call upon my brother, President João Lourenço, to hand over the baton, to him, and I wish him success in this endeavor. Thank you. Thank you, Your Excellency. And now I have the honor to welcome His Excellency João Manuel Lourenço, President of the Republic of Angola, the new chairperson of the African Union, for the handover ceremony in the high table. You are welcome, Your Excellency.
Okay, thank you. Congratulations, Your Excellency. Allow me now to call His Excellency João Manuel Lourenço, President of the Republic of Angola, Chairperson of the African Union, to deliver his acceptance speech. Your Excellency. His Majesty Mswati III from the Kingdom of Eswatini, Your Majesty Letsi III from the Kingdom of Lesotho, Your Excellency Mohamed Ould Ghazouani, President of the Islamic Republic of Mauritania and the outgoing President of the African Union, Excellencies, Heads of States and Government, Your Excellency Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of the Democratic and Federal Republic of Ethiopia, Excellency Antonio Guterres, Secretary General of United Nations, Excellencies, representatives of heads of states and governments, Your Excellency Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, members, Excellencies, and President Mahmoud Abbas, President of the Palestinian Authority, and our guest of honor, Excellencies, members of the Diplomatic Corps accredited in Addis Ababa, ladies and gentlemen. I would like, on the outset, to deeply thank His Excellency Prime Minister Abiy Ahmed from the Democratic and Federal Republic of Ethiopia and his people for, once again, as it always the habit each year in February, that they host the most important meeting of the African Union. I would like to thank them for the warm welcome and hospitality that was accorded to us since our arrival in this beautiful country. I would also thank Mohamed Ould Ghazouani, President of the Islamic Republic of Mauritania and the outgoing President of the African Union, for the proactive way, dynamic and proactive way that he led our organization during his tenure. We were able to carry out, through his mandate, actions that contributed to the achievement of the main objective defined by our organization for the last year that just ended. And we also built educative systems that are strong to allow quality education for African citizens, taking into account the better performance of our continent at the global stage, taking into account the objectives of the Agenda 2063 of the African Union and Agenda 2030 of the United Nations. Excellencies, you are leaving us a great legacy. It's upon us now to continue to work and capitalize on your work that you living for us. And I count on your support and experience, as well as the support of all the other African countries, so that Angola can also undertake a presidency that will be at the level of our expectations, and that we can also add our efforts for the achievement of the development goals of our countries
together with the achievement of Agenda 2063 in all our efforts in building the Africa that we want. My thanks are also addressed to all the African countries, but most especially Southern region, for the trust entrusted to us in order to lead in 2025 the African Union, at a time when our continent is faced with major challenges related to peace and security, which are a blockage to many initiatives and actions that we want to undertake for the development of our nations. As you all know, it is the first time that Angola is assuming this major responsibility of leading the destiny of our continent in the coming 12 months. But we are going to look attentively to the problems of Africa, and we are going to contribute with our experience to finding solutions to peace and security, and for the implementation by member states of our economic policies, social policies, to promote progress and development of our continent. This is very important for us, the fact that we are assuming the chairship of the African Union in 2025. At the time, we are also celebrating 50 years of our independence, national independence. Excellencies, ladies and gentlemen, throughout this conference, many issues will be discussed that are very important for our continent. The working framework of the African Union and the operationalization, the issue related to justice for African and people of African descendants through reparations, which is the theme selected for this year, and a theme that Angola also chose for its chairship, which is related to the building infrastructure as a factor for development for Africa. These aspects, if combined, can allow us to build a communication channel and a channel of dialogue with our partners. It will make us understand the importance and the advantage of cooperating for a developed Africa, Africa that is industrialized, that is going to win over anger, misery, and unemployment, and reducing the probability of armed conflict and illegal immigration. We will have the opportunity to address all these aspects in our fourth conference for development that is going to take place in Sevilla, in Spain, from 30th June to 4 July this year. And we believe this is a historical opportunity to redefine the rules of financing based on economic justice and inclusion, taking into account the commitments from previous conferences that were not fulfilled, especially the Monterey Consensus, Doha Declaration, and Addis Ababa Declaration. The fourth Sevilla Conference is going to address the challenges that we are faced in the funding for development and promoting the adoption of innovative solutions and more effective solutions, such as fiscal justice, debt relief, climate funding, reforms in financial and global institutions, and social inclusion. These are going to deserve our attention so that we can adopt a common position that can ensure the continent to reinforce its influence in the global governance and the reduction of the cost of the debt, and for a sustainable development of our continent. The achievement of these objectives is going to create synergies that are going to promote more trade, more cultural exchange, and technology, and other aspects that are going to bring benefits for all the parts involved.
we believe that in the objective that we aim for our countries, we include issues that are for priorities, especially in fundamental infrastructures, railways, roads, airports and ports, power supply stations that are essential for the industrialization of our continent and to improve the living conditions of our people. During our presidency of the African Union that we are going to assume from today, we hope to work together with all the members of our institutions. We're hoping to launch a plan for together with our partners so that the African Union Commission can be able to establish the basis for infrastructure projects that are going to be undertaken in our continent. We would like to underline the contribution of Angola for the development of Africa, taking into account our superavit when it comes to energy supply, especially in this sector of energy. Given its strategic relevance that it have in the transportation of goods and in African trade between Africa and within Africa, taking into account the Lobito corridor and the Tanzanian railways that we believe are going to play a major role in connecting African countries and in promoting the trade that we want to achieve, especially under the AFCFTA. Taking into account what I've just said, I believe that we should come up with a well-defined strategy in order to yield the benefits. I believe that by integrating G20, it's essential in ensuring that Africa plays an active role in global decisions. Excellencies, ladies and gentlemen, the strategic lines of our presidency are aligned in general terms with the priority actions defined by our continent, especially under the acceleration of the implementation of the second 10-year implementation plan of the Agenda 2063, especially covering 2024-2034, centered in transportation infrastructure, connectivity, energy, natural resources, peace and security, agriculture, blue economy, continental integration, and African free trade area and strategic partnerships. In this framework, our major lines of our interventions of major importance is the issue of peace and security, because we believe this is one of the pillars for the materialization of the aspirations of our Agenda 2063 of the African Union, especially the program that aims at silencing the guns by 2030, by transforming Africa in a peaceful region, safe, with a promising future, with prosperity for all Africans, and in placing our continent in the development route. In the reports of our activities, the undertaken as a champion, AU champion for peace and reconciliation in Africa, I made a detailed presentation, the activities that I undertook in helping the achievement of peace in our continent, especially in the eastern region of the Democratic Republic of Congo. I will also present my vision on what I believe that is essential to be taken into account in the future in order to put an end to the conflicts in Africa and in order to
address the challenge of unconstitutional change of government, terrorism, invasion, and occupation of neighboring countries. We also have major challenges related to natural disasters resulting from climate changes and Marburg, cholera, and other diseases that are affecting us, and call on us to unite our efforts in order to find collective solutions for their elimination. In this perspective, I believe that it's essential that the third conference on the oceans that is going to take place in France is an opportunity for us to address the main concerns of this topic and that are affecting our continent. With more than 30 coastal countries, our continent will have to protect maritime ecosystems and promote blue economy and undertake more actions against illegal fish, maritime pollution, and against climate changes, which are major challenges that we have to face together permanently. I would like to hope that this conference will contribute to reinforce our coastal resilience and building conditions to mobilize international funding for sustainable projects under the blue economy. Excellencies, this year and during the Angolan presidency, we are going to work in coordination with the African Union Commission to mobilize financial resources through the contributions of our member states in order to be able to have necessary resources for the realizations of projects and programs of continental level and reducing our dependencies for external funding. Excellencies, ladies and gentlemen, we are living a global landscape, a very challenging global landscape, especially with the challenge in our continent and in Eastern Europe and Middle East. Despite all that, we are sure that by combining our efforts and joining force, we are going to overcome these challenges and build the Africa that we dream of, contributing in the solution of the problems that are affecting our humanity. It's in this context that I believe that we should continue to act together so that the United Nations will be more inclusive and more aligned to the challenges and opportunities. And the reform of the United Nations should continue to be a priority for our continent. And it is very important to reaffirm our commitment with the consensus of Ezelwyn and the Sirte Declaration of 2005 for 2 seats as permanent members with the right of veto and other privileges that are related to the seats. Excellencies, I would like to call on you, your best contribution, so that our presidents of our continental organization that we assume today can take part, can happen in a climate of understanding and the dynamics that is necessary in this long work that we together undertake for the transformation of Africa as a continent that rich and prosperous for its people. Allow me to address my vote of thanks to His Excellency Musa Faki Mohammed and the outgoing commissioners that had their mandates at the Commission for their excellent work throughout their mandates at the helm of our common house of Africa. I wish
to the new coming Commission successes in their mandates and endeavors. And I appeal that the Pan-African spirit and the ideals of our founding fathers continue to lead the future of our continental organization. I would like to hereby accept to undertake the functions of the chair of the African Union, and that our tears today for having lost the African child, Samuel Nyoma, will be transformed in strength that will help us achieve the challenge that are ahead of us. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Your Excellency. Excellencies, ladies and gentlemen, in introducing the theme of the year 2025, Justice for Africans and People of African Descent through Reparations, it is now with great honor that I welcome Her Excellency Dr. Monique Nzanza Baganwa, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, who will share her introductory remarks. Your Excellency. Then we will introduce Carabins. Thank you. Your Excellency, the Chairperson of the African Union, Your Majesties, Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency and dear brother, the Chairperson of the African Union Commission, ladies and gentlemen, in the interest of time, allow me to stand on already established protocol. Over the past centuries, the voices of Africans and people of African descent have echoed in various quarters with a singular demand: justice. Justice for the millions who were forcibly uprooted from their homes. Justice for those whose lands were plundered, wealth stolen, and dignity were stripped away. And justice for the generations that continue to face economic, social, and political disenfranchisement stemming from historical wrongs. As I draw my term in office as Deputy Chairperson of the African Union Commission to an end soon, a unique opportunity is offered to me and one of my teams, SIDO, to introduce to you the 2025 theme of the year, Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. As we embark on this journey in 2025, we are guided by the words of the eminent Pan-Africanist Kwame Nkrumah, who declared, and I quote, "We face neither east nor west. We face forward." The African Union's Agenda 2063 envisions a continent that is integrated, prosperous, and driven by its own citizens, a continent that is peaceful. The strength of this Africa has always been in its unity and resilience. At this moment, we stand at the precipice of history, and together we shall pave the way for a more just and dignified future for Africa
the CARICOM, and Africa's global diaspora at large. Your Majesties, Your Excellencies, as I conclude, since I'm not the one to deliver the high-level message, we have two leaders who will do it in just a short. But let me take this opportunity to thank all our stakeholders who have journeyed with us. Thank you, Ghana, and our champion, President Mahama, for inspiring the African Union with this theme. I wish to thank you, my dear brother Musa Faki, for your leadership and support. But through you also acknowledge our teams who have worked hard around this theme of the year. Especially, I wish to recognize two ladies. Madam Coleman from your cabinet, Chairperson, and Angela from CEDAW. You did an amazing work. Special appreciation goes to Her Excellency Nia Amor Motley, Prime Minister of Barbados and Chair of the CARICOM Authority. You have traveled all the way from home to another home to join us in today's launch. May I now invite you, Your Excellency, to come to the podium and address this august assembly. I thank you. Thank you very much, Madam Chairperson. Your Excellencies, and may I start, Chairperson of the African Union, President of Angola, Your Excellency, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, and our host, Dr. Abiy Ahmed, Your Excellency, Outgoing Chairperson of the African Union, and President of the Islamic Republic of Mauritania, Your Majesties, Your Excellencies, Heads of State and Government of the African Union, and First Ladies present, Your Excellency, the President of the Palestinian Authority, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellencies, former heads of state and heads of government of the African Union, distinguished delegates, ambassadors, and guests all. I stand here clothed in the spirit of the battles of Adwa, conscious that it was that battle within 24 hours that shook the confidence of the powers of Europe, but inspired the people of Africa and the children of the African diaspora that good would prevail over evil and light over darkness, but only in the context of our unity. I stand here conscious that it was that battle that forged the beginnings of Pan-Africanism that eventually led to the movement for independence and the destruction of the colonial powers to give us not full development and power, but the first steps of political independence. I stand here conscious and buffeted by the dreams and works of the great Pan-African pioneers, and conscious that as a children of the Caribbean, we have long dreamt for the moment of unity with our brothers and sisters of Africa, a division that was secured by those whose success and survival depended on separation of us rather than on the ability for us to act as one common people.
our relationship, you can say, was embryonic. But regrettably, as long as it has been and as related as we have been, it has been sporadic. And it is up to us as the children of independent states to determine whether the history of separation shall be our future or whether the spirit of Adwa can be our inspiration to confront the challenges of a new world. Yes, I stand here as a daughter of Africa. I stand here equally as a proud Prime Minister of Barbados, a country which is the first landmass that you reach after you leave this great continent of Africa. A country which became a hub for the wrong reasons, but today I come to Ethiopia to share with you in the Africa Union that we can be a hub now for the right reasons between our two peoples. I stand here as the proud chairman of CARICOM, the Caribbean community, recognizing that as a member of the 6th region of Africa, we have come to reclaim our Atlantic destiny. We have come to ensure that the very futures of our people are different and will not once again be determined by a middleman who will ensure that the Middle Passage is one that sees our people at the bottom of the ocean's floor of the Atlantic or in the fields of the plantations of the Caribbean, but instead that it will be a future that sees our people, hears our people, feels our people, and that will determine in future that it is we who shall forge the manner in which we cooperate, integrate, and invest, rather than simply being victims of a past history. I stand here equally as the chair of the V20, 70 countries across the world that are climate vulnerable, 40% of whom come from this great continent of Africa, recognizing that it is only through unity that we can confront the existential crisis of our generation, that of the climate crisis. The Secretary General of the United Nations has already laid out, ably so, many of the iniquities that we continue to face in spite of political independence. It was His Majesty Haile Selassie who popularized and told us that there shall be no first-class or second-class citizens, words popularized by Bob Marley, learned by all of our people without appropriately recognizing the context in which he spoke and the mission which must be ours for generations until it is achieved. He told us that there would be war if there were first-class and second-class citizens. He told us that there would be war if the color of our skin was more significant than the color of our eyes. And we see here in the continent the continued descent into conflicts born out of ethnicity differences, born out of a mad grab for resources, not invariably for our own benefit, but for the benefit of others who seek to use our people as pawns in the determination of their own future. But we stand here as proud people, and we have enough among ourselves to know the difference between right and wrong, and to forge a future that is not for a few, but for the many. Indeed, as the world confronts the climate crisis, it is the poorest of the poor who remain the most vulnerable to floods and droughts and hurricanes. It is the poorest of the poor, and soon to be the middle of the middle, who will no longer be able to access insurance and therefore to be able to forge ahead with development if we do not make changes. We have examples of a partnership that have worked for us, not just from the spirit of Adwa and the conquest and the rise of the Pan-Africanist movement in our history, but within recent times. During the COVID-19 pandemic,
It was the African Union, under the leadership then of President Ramaphosa, and with the assistance of Dr. Tedros of the WHO, that recognized that the Caribbean, which was being marginalized by denial of access to basic therapeutics, basic medical equipment, to vaccines, that we should not be left as pariahs on the global landscape, but that our brothers and sisters in Africa would bring us through the Africa Medical Supplies platform to be able to ensure that we could secure for our own people. It was with the solidarity of many of you in the African Union that the Bridgetown Initiative has been able to take root and to make a case for a more modern and a fairer system that allows us to be able to access finance and to be able to put in place measures that allow us to be able to pause our repayment of debt during the period of necessity for rebuilding after horrific climatic events. We have seen how partnership helps us. We do not need any more evidence. What is required of us is to lead the way to peace, to prosperity, and to justice. And the reparations which we call for the international community to be able to recognize, first and foremost, with that which we ask from each of our children. Say sorry. Say sorry. And mean it. And after you say sorry, recognize that the future of the world is not possible without the stability of Africa and its diaspora. For as long as hypocrisy and double standards remain, it will be impossible to secure stability and peace in any nation across the earth. The reparations that we call for, beyond sorry, must be for fair access and development and compensation, because we each started the journey of independence with a chronic deficit. A deficit of resources, a deficit of fairness, a deficit of opportunity. And it is up to us, many of us in the second and third generation of independence, to be able to frame out fairly in a mature conversation what those reparations must look like if we are to attain justice and to inspire the young people of this world that good must always prevail over evil. But it is not only the reparations that we ask from the international community, because we ourselves must repair the damage that was foisted on us. The notion that transit visas, begging for them, must be the lot of our people in order to move across this world cannot be something that gives us satisfaction. To go east and to go west, we are first forced to go north. It is not right. And it is not beyond the heads of government and heads of state, of the region, of the Caribbean community, and of the continent of Africa to determine that we must stop talking about, but simply do what is necessary to build the air bridges and sea bridges to guarantee that we control our destiny. I ask us to reflect on this because it is this simple act, apart from our music and our culture and our food, that will guarantee that it is not simply heads of government and heads of state that will meet in Accra or Bridgetown, but it is ordinary people who will be able to trade and to move from the closest point of Dakar to the closest point of Bridgetown, to be able to open up the opportunities that technically ought to be available not just simply through the Africa Free Trade Area or the CARICOM single market and economy, but through the combined opportunities provided by both. I ask us equally to recognize that in an era where AI is threatening to redefine what humanity can do and even if we can survive,
that it is not ours to be the victims once again of technology as we were with gunpowder, but it is for us to help shape the future of the world, because more often than not it is Africa and its people who have brought the humanizing forces to bear on civilization. And if we are to be the cradle of civilization, then we are to be the protectors of people and planet, of humanity, as we go forward. And some watching on may say, how? And I say, how not? How not does a continent that has 40% of the world's minerals not be in charge of helping to secure the destiny and stability of the planet? How not does the numbers of our two communities, who constitute a third of the world's states, not act in singular purpose to forge the kind of world that we want, and to be able to ensure that the institutions that deny access to us, to hear our voices as reflective of the continent and of the small island developing states of the world, how do we not secure that admission, which is not only just, but a moral imperative if the world is to have stability in this 21st century? My friends, I ask you, how do we not secure this victory when 1 in every 5 and possibly 1 in every 4 persons on the planet will come from this continent and its diaspora? Those who lead today have a moral imperative, not just to our citizens in our own countries, but above all else, to unity. The spirit of Adwa demands of us that we recognize that even in the face of the greatest technology being foisted upon us, that we can rise and win if we act in unity. This has been a message not given by our generation alone, but by previous generations of African and Caribbean leaders. But we ask ourselves, why does it elude us? And the answer comes not from outside, but only from within. When I speak of the USA with affection, I do not only want to speak of that which is known in the Americas. I want to speak about that which ought to have been possible if the 1884 Berlin talks did not take place. The possibility of the United States of Africa, which is as diverse as India, which is as diverse as China in terms of ethnicity and language and religion, but which is entirely possible if we see not ourselves first, but we see the unity of ourselves together. This may be the cry of a naive and romantic daughter of Africa. But if that is the case, I prefer to die being a naive and romantic daughter of Africa than one who is cynical and one who is daunted by the actions and power of others. We know what it is to stand in unity with you to fight apartheid and to fight for the liberation of the peoples of Africa. For when President Castro stood to send people from his own country to southern Africa to free your people, it was in my own country that the planes refueled, ensuring that that battle was possible. And when 100 years ago almost, a Barbadian man and woman left our nation and left the United States to come here, Arnold and Mignon Ford. He wrote the anthem and lyrics of the anthem of the United Negro Improvement Association, UNIA, and his wife dared to establish a co-educational school here in Ethiopia, ensuring that boys and girls could receive education in a time and at a time when war was dominating the global landscape. They chose to see light rather than darkness. I ask us today in tangible terms that will allow our people to travel, that will allow us to pool our investments to ensure that the people of Africa not be denied the electricity that is so necessary as a platform for participation in the new world. I ask us not only to pool that investment, but to also ensure that we pool our voices, because there is too much division in this world today. There is too much war and there is too much conflict.
And we know what precipitates and causes that. If we leave Addis Ababa with the commitment that the world is not going to be safe without a prosperous and stable Africa, then we understand what is the moral imperatives we must undertake in each of our countries to secure that unity of purpose and to secure ultimately the saving of the people and planet. I ask you today to recognize that, and I thank Prime Minister Abiy Ahmed for agreeing that the first in-face summit of CARICOM and the African Union should take place here in Addis Ababa on the 7th of September of this year of our Lord. By that simple act, we build on the inaugural summit which took place virtually in 2021. But more importantly, we seek to regularize and to establish as a permanent point of interaction the unity of which I speak and call for. And I ask you as I leave this podium to recognize that we too in the Caribbean want to see you. Indeed, in my own country in Barbados, we will celebrate the Caribbean Festival of Arts, the 15th CariFesta, from August 22nd to August 31st. And we do so not only asking for those from Cuba and Bahamas in the north, to Venezuela, to Suriname and Guyana in the south, to Belize in the west and the Eastern Caribbean to come together to express our commitment to each other creatively through food and fashion and music and dance and art and sculpture and talk. Talk of philosophy, talk of religion, talk of who we are, talk of the future. I ask us to recognize that we celebrate this year our resilience and that we do so not only asking the people of the Caribbean to come, but the people from whom we came here in Africa, in India, in China, and the continent to which we went, in particular, in Central America and Latin America. This is our moment to show the world that we were not simply apostrophes to the history and the modern history of humanity, but that truly we are the ones who can level the playing field and to create the opportunities that will allow the world to see people, hear people, and feel people, and to value the planet and its biodiversity at the very time when it is greatest in crisis. Let us remove the scars of history and be firm craftsmen of our fate, recognizing that the only people who can stop us now are we but ourselves. We have to emancipate ourselves from mental slavery and to build the future that our people want of us and to give them that pride that is theirs. And we must do so in the spirit and with the results of ADWA. Thank you. Thank you, Your Excellency, Prime Minister of Barbados, Chair of the Caribbean Community, CARICOM, for a global call for the African Union theme of year 2025. It is my distinct honor to welcome now His Excellency John Mahama, the President of the Republic of Ghana, as the African Union leader on advancing the cause of justice and payment of reparations to Africans. Your Excellency. Thank you,
Your Excellency Chairman, President of Angola, Your Excellency Prime Minister Abiy Ahmed of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency Chairperson of the African Union, and in the interest of time, may I just proceed on established protocol and say, Your Excellencies, my colleague, heads of state, distinguished citizens. It's a privilege to address this historic launch of the African Union theme of the year 2025, and I quote, "Justice for Africans and the people of African descent through reparations," unquote. This moment marks a significant milestone in our collective pursuit of justice, equity, and the long overdue recognition of the historical injustices that continue to shape the lives of Africans and the people of African descent worldwide. At the 37th Ordinary Session of the Assembly of the African Union in February 2024, our heads of state and government made a landmark decision to dedicate the year 2025 to the cause of reparatory justice. This decision underscores our collective commitment to addressing the historical injustices and their lingering consequences that have impacted generations of Africans and people of African descent. It aligns with our broader struggle for liberation, unity, and socio-economic empowerment as enshrined in Agenda 2063, the Africa we want, a vision for an integrated, peaceful, and prosperous continent. Your Excellencies, the transatlantic slave trade was one of the most heinous crimes against humanity, spanning about 400 years and forcibly displacing more than 12.5 million Africans. It is estimated that at least 2 million of our compatriots perished during the Middle Passage alone. The legacy of this brutal system, along with colonialism, apartheid, genocide, and neo-colonial exploitation, have left deep and enduring scars on the fabric of our societies. Today, the descendants of enslaved Africans continue to face economic disparities, social inequality, systemic discrimination, and racial prejudices. Addressing these challenges require more than just acknowledging them. It demands action. The economic impact of colonialism on Africa has been profound. Historical estimates suggest that the continent lost trillions of dollars in both human and material resources due to colonial exploitation. The forced extraction of wealth, which included minerals, cash crops, and labor, deprived African nations of the capital and infrastructure necessary for sustainable development. Colonial policies intentionally stifled industrial growth, leading to a dependency on foreign economies that persists even till today. The systemic plundering of Africa's natural resources, coupled with the disruption of traditional governance structures, has resulted in lasting consequences, worsening poverty, underdevelopment, and inequality throughout the continent. In November 2023, Ghana hosted the Accra Reparations Conference, a historic gathering that brought together African heads of state, scholars, and representatives of the global African diaspora to advance the reparations movement. This conference reaffirmed the urgent need for comprehensive reparatory justice and laid the foundation for stronger advocacy and policy frameworks. It provided a platform for dialogue on the financial, cultural, and social restitution necessary to address the enduring effects of slavery and colonialism. The outcomes of this conference served as a guiding pillar for our collective efforts moving forward. The 2025 AU theme of the year is therefore a call to galvanize efforts towards reparatory justice. It is an appeal to ensure that the dignity, rights, and well-being of Africans and their descendants are fully restored.
Reparations involves not only financial compensation, but also restitution, rehabilitation, and guarantees of non-repetition for the abuse of fellow human beings. It is also about truth-telling, historical accountability, and the restoration of agency to those who have been marginalized for centuries. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the call for reparations, while including, extends beyond financial redress to encompass addressing structural inequalities, ensuring educational and economic opportunities, reclaiming cultural heritage, and amplifying the voice of Africa and the diaspora communities on the global stage. Achieving justice requires multi-stakeholder collaboration. Today's pre-launch event serves as a crucial platform for concertedly rolling out constructive consultation, dialogue, and partnership. We welcome the participation of AU member states, regional economic communities, the global African diaspora, civil society organizations, academia, the private sector, and international partners in this transformative endeavor. The African Union Commission, in collaboration with key partners, have developed a concept note and revised the roadmap to guide the implementation of the reparations agenda. This initiative will further the aspirations of Agenda 2063, fostering an Africa that is self-reliant, just, and inclusive. Through this launch, we seek to, among other things, mobilize political will and commitment towards reparatory justice and racial healing, present and discuss the roadmap for implementing the 2025 theme of the year, foster partnerships among AU member states, diaspora communities, and like-minded international allies, engage stakeholders in resource mobilization efforts to support reparations initiatives across Africa, elevate awareness and advocacy to ensure sustained engagement beyond 2025, encourage dialogue and knowledge sharing among experts, policymakers, historians, and affected communities, and finally, to ensure an end to the culture of silence and denial on racism and colonialism. Your Excellency, the work ahead requires a unified voice, a clear strategy, and unyielding commitment. Today, we reaffirm our commitment to working together to develop policies and frameworks that will support reparations efforts across Africa and beyond. We must continue to advocate for stronger legal and institutional mechanisms at the national, regional, and international levels to ensure that reparatory justice for the historical trauma inflicted on global Africa is not just a conversation, but a reality. Your Excellencies, ladies and gentlemen, to conclude, I wish to express Ghana's unwavering support for this critical initiative. Let us seize this moment with the determination it deserves as we work together towards a future that is fair, that is just, and equitable for all Africans and people of African descent, and by natural extension, the uplifting of all humanity. I thank you. Thank you very much, Your Excellency. Allow me now, Excellencies, ladies and gentlemen, to move to the family photo while calling the rest of the respective delegates to remain in their seats. Remain in their seats, please, to ensure the smooth organization of the family photo. Allow me this time to call Excellencies and Honorable Heads of States and delegates in an organized manner to proceed to the photo session location. Allow me now to start by calling distinguished presidents from Liberia, Libya, Madagascar, and Malawi. Please follow our protocol team to the family photo. There is only one door open for the family photo, which is gate number 5. Please, protocol teams, lead our leaders to the family photo. And then the second row, please, distinguished presidents and heads of states from Cape Verde, Cameroon,
Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Swatini, the Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Kenya, and Lesotho. Please follow our protocol team to the family photo. Excellencies, Presidents and heads of delegations from Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Algeria, Benin, Botswana, and Burundi. Please follow our protocol team to the photo session location. Honorable Presidents and heads of delegations from Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Sahrawi Republic, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, please follow our protocol team. Excellency Prime Minister of Barbados. They went? Okay. Okay, with that, I thank you all for your time and I wish you fruitful deliberations. They didn't wait. They will change. I have my team. deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya egaan yaa'iin hoggantoota Gamtaa Afrikaa 38ffaan bakka ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkasumas durataan komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mohammed barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonii Guterres fi hoggantoonni biyyoota Afrikaa garaagaraa argamanitti banamee jira. Egaan asaasaa ginsaa isaanii ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Afrikaan qabeenyi ishee seeraan alaa hatamuu saamamuu kaasanii garuu Afrikaa maceesisuuf rakkoolee jiran keessaa baasuuf tokkummaa fi kutannoon Afrikaanotaa akka barbaachisu kaasarinu yeroon kunis yeroo kamiyyuu caalaa yeroo tokkummaan Afrikaanotaatti barbaachisu yeroo waliin ta'uudhaan guddina Afrikaa karaa dinagdee karaa siyaasaa karaa dippiloomaasiitti dhugoomsuun danda'amu jechuun haasaa isaanii keessatti kaasaniiru. Tulega yeroo ammaa kun egaa yerootti addunyaan saffisa guddaatiin guddachaa jirtu waan ta'eef biyyoonni Afrikaas egaa addunyaa guddachaa jirtu faana tarkaanfachuutii fi tokkummaa isaanii cimsachuutiin gama garaagaraatiin egaa kallattii adda addaatiin hojjechuu akka qabanidha kan isaan kaasanii jiranii. Gama biraatiin immoo yeroon kun yerootti sagaleen Afrikaanotaa dhagahamuu qabudha. Keessumattuu waltajjii idil addunyaa irratti Afrikaanonni yeroo isaatti sagalee isaanii dhageessifachuu qaban ta'uu qabaadha. Akkuma beekamu egaa biyyoonni Afrikaa kolonii jala turuu isaaniitiin egaa qabeenya isaaniitiin hawaasummaatiin akkasumas dinagdeetiin siyaasaan miidhamaa turaniiru. Yeroon kun garuu yeroo itti haqni Afrikaanotaadhaa itti deebi'uu qabudha yaada jedhullee kaasanii jiru. Gama biraatiin immoo egaa Itoophiyaa keessatti hojiilee hojjetamaa turan keessaa gama qonnaatiin barnootaan kaasuu dandeenya. Kan barnootaa yoo fudhannee ilaalle keessumattuu jijjiirama asitti riifoormii damee barnootaa keessatti taasifameen egaa dhaloonni bu'uurarraa ka'uutiin cimee guddatee sammuutiinis bilchaatee akka inni guddatuuf egaa manneen barnootaa barnoota idileetiin dura biyyattii keessatti bal'inaan hojjetamuu fi manneen barnootaa jiranis immoo egaa sadarkaa isaanii fooyyessuutiif hojiin fakkeenyummaa qabu hojjetamaa tureera. Inni kunis immoo barattoonni dandeettiin shallaguu isaanii dubbisuu isaanii barreessuu isaanii akka inni cimuu fi cabiinsa sirna barnootaa yeroo ammaa kana mudatee jiru furuu keessatti illee gahee olaanaa waan qabuu fi dhaloonni bu'uurarraa yoo cimee hojii guddaa biyyaafis bu'aa buusuu waan danda'uuf isa kana irratti hojiin jalqabbii gaariin biyyattii keessatti hojjetamaa jiraachuudha amboo kan kaasan. Egaan dabalataan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gama qonnaan waggoota 5 darban keessatti hojiin bu'a qabeessa Itoophiyaa keessatti hojjetamuu kaasaniiru. Keessattuu Itoophiyaan biyyoota qamadii biyyoota alaarraa galchaa turan keessaa tokko ta'uu kaasuun waggoota 5 darban keessatti hojii xiyyeeffannaan hojjetameen Itoophiyaan amma biyyoota qamadii oomishan keessaa Afrikaa irraa sadarkaa duraarra jiraachuu kaasanii jiru. Kunis immoo xiyyeeffannoo Afrikaan akka of dandeessuun gama nyaataan akka of dandeessuun hojii mootummaan xiyyeeffannoo fi xiqqin hojjeteen milkaa'uu danda'u isaa
kaasanii jiru. Akkasumas immoo rakkoolee biyyattii keessatti mudachaa turan seenaa keessatti rakkoo labdee rakkoo siyaasaa biyyattii yeroo hedduu hiraarsaa ture hiikuu keessatti mootummaadha komishinii marii biyyaalessaa hundeessuudhaan rakkooleen jiran mariin akka furaman hojii bu'a qabeessa biyyattii keessatti hojjechaa jiraachuu kaasuun kunis immoo Afrikaanotaaf fakkeenya guddaa akka ta'ee fi Afrikaanonnis kanarraa barachuun rakkoo Afrikaa keessatti mudatan karaa mala Afrikaanotaan furuun akka danda'amu Itoophiyaan qabatamaan agarsiisuu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haalaan kaasanii jiru. Gama biraatiin egaa yaadama ida'amuu qabachuutiin egaa keessumaa mootummaan jijjiiramaa erga gara aangootti dhufee yaadama kana qabachuutiin ida'amuu keessatti immoo egaa biyyattii keessatti siyaasa cabiinsa siyaasaa ture keessatti sabni tokko tokkorra guddatee akkasuma afaanni tokko afaan tokkorra akka waan caaluutti dhaadheeffamaa yookaan seeneffamaati kan inni ture seeneffamni dogoggoraa kun garuu sirrachuu waan qabuu fi yaadama ida'amuutiin sabaaf sablammoonni biyyattii tokkummaa qabaachuutiin waliin ta'uutiin walootiin biyya ijaaruun biyya utubuu waan danda'amuu fi fayyadamuu jirus walqixa fayyadamuutiif egaa yaadamni ida'amuu kun biyyattii keessatti jijjiirama guddaa buusuu fi kun immoo biyya keessa qofa darbee Afrikaatiif illee bu'aa guddaa buusuu akka ni danda'u fi paan Afrikaanizimii lafa dhaabuutiif illee yaadamni ida'amuu ka'umsa akka ta'edha kan isaan kaasan. Egaan dabalataan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmeditti aansuudhaan haasaa kan taasisan komishinara komishinii Gamtaa Afrikaa ta'uudhaan waggoottan 8 darbaniif tajaajilaa kan turan Musaa Faaqii Mahammed rakkoon nageenyaa Afrikaa keessatti ammas dhiibbaa olaanaa uumaa akka jiru kaasaniiru. Keessattuu rakkoon nageenyaa biyyoota gara Saahel baha Afrikaa keessatti akkasumas immoo Democratic Republic of Congo keessatti mul'achaa jiru furamuu akka qabu. Kunis immoo dinagdee Afrikaa daran hubaa akka jiruu fi qabeenyi uumamaa Afrikaa akka hatamuu seeraan akka qisaasa'u gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa akka jiru kaasan jiru. Dabalataan immoo gama rakkooleen siyaasaa akkasumas immoo dippiloomaasii idil addunyaa Afrikaa daran miidhaa akka jiran keessattuu waraanni Raashiyaa fi Yuukireen gama nyaataan of danda'u Afrikaa keessatti keessattuu dhiyeessii midhaan nyaataa irratti fi Afrikaan qabeenya qabdu alatti gurgurtuu akkasuma riisorsii Afrikaan qabdu biyyoota alaatti deemee akka hin gurguramneef hudhaa guddaa akka ta'e kaasanii jiru. Afrikaan akka ceetuuf akka tokkoomtuuf akka jabaattee addunyaa irratti mul'attu yoo barbaanne nageenyaaf dursa kennuun tokkummaa Afrikaaf dursa kennuun hojjechuun akka barbaachisu kaasanii jiru. Egaan waggoottan 8 darban Itoophiyaa keessatti hojii hojjetaniif uummanni Itoophiyaa haala isaan simateef haala mijattuu Itoophiyaa keessatti dabarsanii fi uummataa fi mootummaa Itoophiyaa galateeffataniiru. Egaa ajandaa 2063tiinis wal qabatee egaa akkuma tammayyuu kaastee Afrikaa keessatti rakkoolee uumamaa fi akkasuma namtolcheetiin mudataniin egaa Afrikaanonni rakkoo garaagaraa keessa dabarsuu fi kaanis ammas rakkoo keessa jiraachuu isaa kaasanii ajandaa 2063tiin garuu wabii midhaan nyaataa Afrikaa mirkaneessuu akkasuma nageenya waaraa Afrikaa keessatti mirkaneessuu fi fayyadamummaa dubartootaaf dargaggootaa mirkaneessuutii fi dhimma xiyyeeffannaatiin irratti hojjetamuu qabuu fi Afrikaanonnis isa kana hojjechuu irratti tokkummaa isaanii cimsachuu akka qabanidha kan isaan kaasan. Gama biraatiin dhimma jijjiirama qilleensaa illee kaasanii jiru. Yeroo ammaa kana egaa addunyaan jijjiirama qilleensaa mudachaa jiru egaa yaaddoo keessa jirti balaawwan garaagaraa gahaa jiru. Isa kana dandamachuun kan danda'amu garuu qabeenya uumamaa kunuunsuu waan ta'eef isa kana irratti illee Afrikaanonni tokkummaatiin fakkeenyummaa biyyoota hojii kanaan milkaa'aa jiranii fudhachuutiin Afrikaanonni isa kana hojjechuu akka qabanidha egaa kallattii isaan kaa'anii jiran. Gama kanaan fakkeenyummaa Itoophiyaadhaa fudhachuu dandeenya. Keessumattuu inisheetivii sagantaa shaaraa magariisaatiin ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed egaa waggoota 5 darban biqiltuu biiliyoona 40 caalu egaa biyyattii keessatti dhaabamuutiin ammi magariisummaa biyyattii dabaluu qilleensa mijataa ta'e uumuu dhaloota ittaanuuf egaa biyya badhaatuu taate biyya jireenyaaf mijattuu taate uumuu keessatti gahee waan qabuuf egaa hojiileen fakkeenyummaa akkasii qaban biyyoota Afrikaa keessaa tokko tokkotti hojjetamaa jiran kan birattis muuxannoo ta'uutiin babal'achuutiin jijjiirama qilleensaa kana keessatti illee biyyoonni akka isaan gahee isaanii bahatanis dhaamaniiru. Isaanitti aansuudhaan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres egaan Afrikaan karaa hundaanuu hubamaa akka turte hacuucamaa akka turte seenaan ifaa kan taasisu kuni uummata addunyaa hundaaf ifaadha. Amma garuu yeroo Afrikaan tokkummaadhaan tokko ta'uudhaan yeroo mirga isaanii dur sarbame itti deeffatan yeroo qabeenya qabanitti fayyadamuudhaan guddina itti fufinsa qabu dhugoomsan jechuun yaada isaanii kaasanii jiru. Egaan gama jijjiirama qilleensaan wal qabatee biyyoonni Afrikaa jijjiirama qilleensaa keessatti gaheen
isaan qaban xiqqaa ta'us garuu dhimma kana rakkoo gama kana mudatuun biyyoonni hadda dureedhaan dhumamaa jiran biyyoota Afrikaa akka ta'an kaasee biyyoonni guddatan kanaaf immoo beenyaa kan faloo akka qaban kaasanii jiru. Egaan Itoophiyaan gama kanaan wal qabatee biyyoonni guddatan dhiibbaa jijjiirama qilleensaan biyyoota guddatan irra ga'aa jiruuf biyyoonni guddatan kaffaltii beenyaa akka kaffalan biyyoota dursummaan sagalee Afrikaa ta'uun gaafachaa turan keessaa adda dureen Itoophiyaa ta'uun ni yaadatama. Dabalataanis immoo gaafachuu qofa odoo hin taane dhimma kanaaf furmaanni biqiltuu dhaabuudha jechuun yaadama ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediin hojii ashaaraa magariisaan haga ammaatti biqiltuun biliyoona 40 ol dhaabbachuun isaa ni yaadatama. Kanas dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gama UNDPtiin hojiin ashaaraa magariisaa biyyoota Afrikaa kudhan keessatti akka hojjetamu akka deeggaru beeksisee jira. Hojiin kunis biyyoota Afrikaa kudhan keessatti hojii eegalee jira. Egaan Antonio Guterres amma Afrikaan yeroo itti kaatu yeroo sagaleen ishee itti dhageessisu ta'uu kaasuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii damee nageenyaa keessatti yookaan immoo United Nations Security Council keessatti teessoo dhaabbata akka qabaattu akka deeggaran kaasanii jiru. Yaada kanas ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed yeroo hedduu kaasaa akka turan aangoon biyyoota Afrikaa garaagaraas yaada ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi kana deeggaruudhaan yeroo hedduutti kaasaa akka turan ni yaadatama. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres yaada kana akka deeggaran amma fiixaan ba'umsa isaatti kutannoon akka hojjetan kaasanii jiru. Gama biraatiin egaa dhimmi nageenyaaf tasgabbii Afrikaadhaa dhimma isa ijoodha. Biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti nageenyaaf tasgabbiin dhabamuu isaatiin jalqaba hawaasa kan miidhamu, hawaasa miidhamu booda biyya kan miidhamaa deemu, qabeenya kan barbadaa'u akkasuma namoonni qe'ee qabeenya isaaniirraa utuu hin fedhin yeroo isaan itti buqqa'anii rakkoo hawaasummaa dinagdee fi akkasumallee siyaasaatiif yeroo isaan saaxilaman waan jiruufi Afrikaanonni rakkoolee irra deddeebiitiin Afrikaa keessatti mudatan kana wal ta'uutiin isa kana qolachuutiif hojjechuu qabu jechuudhaan egaa dhaabbanni biyyoota gamtoomanii illee isa kana keessatti deeggarsa taasisuu qabu akka inni taasisus himanii jiru. Egaan isaatti aansuudhaan dura ta'an Gamtaa Afrikaa pirezidaantii Mooritaaniyaa Mohaammed Ould Gazaanii yeroo pirezidaantummaa isaanii keessatti rakkoo labdee rakkoo nageenyaa Sudaan keessa jiru furuuf yeroo hedduu gara Kaartuum deemuun aangawoota lamaan mariisisaa akka turan kaasanii jiru. Rakkoo biyyoota Saahil keessa jiru akka furamuuf hojjechuu isaanii kaasanii jiru. Dabalataanis immoo rakkoo Democratic Republic of Congo jiru furmaanni akka barbaachisu akkasuma immoo daangaan Democratic Republic of Congo akka kabajamu aangawoota wajjin hojjechaa turuu isaanii yeroo dursummaa isaaniitti aangawoota Afrikaa garaagaraa wajjin walitti dhufuudhaan akkasumas komishinara komishinii akkuma durataa komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahammad waliin xiyyeeffannaan walitti dhiyeenyaan hojiilee gurguddoo Afrikaa ceesisan rakkoo Afrikaa furan hedduu irratti hojjechaa akka turan kaasanii jiru. Egaa walumaa galatti namootni haasaa baniinsaa kanarratti haasaa taasisan hedduun isaanii ni jiru. Baay'een isaa garuu dhimma Afrikaa irratti kan xiyyeeffatuu fi dhimmi nageenyaaf tasgabbii Afrikaa, dhimmi dinagdee Afrikaadha, dhimmi hawaasa Afrikaadha. Hawaasa gahoomsuu irratti keessumaa gama teekinooloojiitiin hawaasni akka inni gahoomuu fi humni dandeettii isaatiillee akka inni cimaa deemuu fi isa kanarratti dhimma artificial intelligence irratti illee xiyyeeffannaatiin hojjetamuu akka qabu waltajjii kanarratti ka'ee jira. Pirezidaantiin Angoolaa Jaao Loorensoo fi pirezidaantiin Mooritaaniyaa Mohaammed Ould Gazaanii immoo baalli dura teessummaa Gamtaa Afrikaa guyyaa har'aa kana fudhatanii egaa bakka hooggantoonni olaanoon argamanitti baalli kana walirraa fudhatanii jiru. Ganama kana wanti ture kana fakkaata. Waaree kana booda immoo mariin gamlamee fi dhimmoonni garaagaraa waan itti fufanii gaggeeffamanii fi OBN egaa odeeffannoo jiru kana faana bu'uutiin hordofee kan daawwattoota keenya biraan ga'u ta'a. Turtiin keessan OBN waliin haa ta'u galatooma. አመሰግናለሁ። እንግዲህ የ38ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ተጀምሯል። እንግዲህ በመክፈቻው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መክፈቻ ንግግር አድርገዋል። በመክፈቻቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳነሱት በተለይም የፓን አፍሪካ መሰረት ወደ ሆነችው ወደ ኢትዮጵያ እንኳን በሰላም መጣችሁ በማለት ነው ንግግራቸውን የጀመሩት። እንግዲህ እንዳጠቃላይ ኢትዮጵያ በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ሆና ለአፍሪካ የተለያዩ ስራዎችን ስታከናውን እንደነበረም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። በተለይ ዘላቂ ልማት ግቦችን ለማረጋገጥ አፍሪካውያን አንድነታቸውን ማጠናከር እንደሚገባቸው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት። በአህጉሪቱ ሰላምና ልማት ለማረጋገጥ የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው። እንደዚሁም ቀጠናዊ ትስስሩ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። በቀኝ ጊዜዎች አማካኝነት በሚሊዮን የሚቆጠሩ አፍሪካውያን የደረሰባቸው ጠባሳ እጅጉን ከፍተኛ መሆኑን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ
የማካካሻ ፍትህ ጥያቄው የፋይናንስ ድጋፍን ሳይሆን ፍትህን መሰረት ያደረገ መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። እንግዲህ በአፍሪካ ለደረሰው ጉዳት ካሳ እንደሚገባ ለዚህም ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ጠንክሮ መስራት እንዳለበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። በአህጉሪቱ የተሟላ አቅምን በመጠቀም መላ አፍሪካውያን ለአንድነትና ለኢኮኖሚያዊ እድገቶች በህብረት መስራት እንደሚጠበቅባቸው ነው ያነሱት። የአፍሪካ ድምጽ በዓለም አቀፍ መድረክ ሊሰማ ይገባል፣ እንደዚሁም ደግሞ ተደማጭነትና የተሳትፎም መጠናከር እንዳለበት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመልእክታቸው ያነሱት። በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንደዚሁም በፋይናንስ እንደዚሁም በሞባይል ቴክኖሎጂ የመሳሰሉ ዘርፎች ላይ በህብረት መስራት እንደሚያስፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትር አንስተዋል። እንግዲህ ኢትዮጵያ በተለይም በመደመር እሳቤ ዘርፈ ብዙ ውጤቶችን ማስመዝገቧን መደመር ለፓን አፍሪካኒዝም ስኬታማነትም የበኩሉን አስተዋጽኦ የማበረከት አቅም እንዳለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። በኢትዮጵያ በመደመር እሳቤ በተለይም የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ እንደነበሩና ይህም ውጤታማ እንደሆነ ነው ያነሱት። ለአብነትም በተለይ ከአፍሪካ ግንባር ቀደም የስንዴ አምራች የሆነች ኢትዮጵያን መፍጠር ተችሏል ያሉት፣ እንደዚሁም ደግሞ በአረንጓዴ ልማት እንደዚሁም በተለያዩ ስራዎች ላይ የመደመር እሳቤ አሻራ ጉልህ ነው የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ከዛ ውጭ እንግዲህ በተለይም በአፍሪካ እንደዚሁም ደግሞ በአጠቃላይ የልማት እንቅስቃሴዎች የሰው ሰራሽ አስተውሎት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን በመጥቀስ በዚህ ዘርፍ የሚሰሩ ስራዎች ለአፍሪካ ሁለንተናዊ ልማት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። በዚህ ረገድ አፍሪካ እንደ አህጉር መስራት ይጠበቅባታል የሚል መልእክት አንስተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በመልእክታቸው። እንግዲህ ከእሳቸው በኋላ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ መልእክት አስተላልፈዋል። በተለይም ባለፉት ለሁለት ተርም ሲያገለግሉ እንደነበረ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ነው 55ቱን የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራትን ጎብኝቻለሁ። ነገር ግን አፍሪካ አሁንም በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ የተነሳ ጉዳት እየደረሰባት መሆኑን አንስተዋል። ይህንን ችግሮች ለመቅረፍ ደግሞ በተናጠል ሳይሆን በህብረት መስራቱ አስፈላጊ መሆኑንና የተጀመሩ ጥረቶች ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ ነው ያነሱት። በአጠቃላይ በተለይም ደግሞ በሩሲያና ዩክሬን መካከል የነበረው ጦርነት ለአፍሪካም የተረፈ መሆኑን አንስተው በዓለም አቀፍ ደረጃ ሆነ በአህጉር አፍሪካ ግጭቶችን ማስቀረት እንደዚሁ ደግሞ በህብረት ለሰላም መስራት አስፈላጊ መሆኑን አንስተዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዥም እንደዚሁ በመድረኩ መልእክት አስተላልፈዋል። እሳቸው በተለይም አፍሪካ ያላት በአብዛኛው ወጣት እንደመሆኑ መጠን ወጣቱን የማህበረሰብ ክፍል በማሳተፍ ለዘላቂ ልማትና ለዘላቂ ሰላም መስራት አስፈላጊ መሆኑን አንስተዋል። እንደዚሁም የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጋራ የሚሰሩ መሆኑን በመጥቀስ በተለይም አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንድታገኝ የሚደረገውን ጥረት ያግዛል። በቀጣይ ይህንን ለማድረግ የበኩሌን እወጣለሁ የሚል መልእክት ነው ያስተላለፉት። እንዳጠቃላይ እንግዲህ በቋሚ መቀመጫም ከማድረግ ውጪ በአፍሪካና በተባበሩት መንግስታት መካከል ያሉ ትስስሮችን የማጠናከር እንደዚሁም የፋይናንስና ሌሎች ጉዳዮችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለአፍሪካ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባና የአፍሪካ የፍትህ ማካካሻ ጥያቄም መሰረታዊ መሆኑን በዚህ ረገድ ተጠናክሮ ተሰናስሎ መስራት እንደሚገባ ነው ያነሱት። ሌሎችም እንግዲህ ባለድርሻ አካላት በመድረኩ መልእክት አስተላልፈዋል። እንደዚሁም የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርን አዲስ ሊቀመንበር በመምረጥ ጉባኤው ውይይቱን እንግዲህ ከሰዓት ውሎን ቋይቷል ማለት ይቻላል። በዚህና ቀጣይ ቀናቶች በሚኖሩ ጉዳዮች ላይም እንደዚሁ በየሰዓቱ እየመጣን መረጃዎችን ለተመልካቾች የምናደርስ ይሆናል። አመሰግናለሁ። Hello, viewers who are watching OBN live from African Union headquarters. You know, the 38th African Union heads of state and government summit has officially kicked off today. In the morning session, in his statement, Prime Minister Abiy Ahmed said, you know, this year's theme, which requested for historical injustice of the African people, the Prime Minister said it's not an aid, but it's a call for justice. And he also, in his statement,
underlined that all African nations must unite for common development. Abiy also stressed the issue of natural resources, using natural resources in a very common way so that it benefits all African nations. The other thing, the main issue was, shaping the future of technology. Prime Minister Abiy Ahmed in the African Union Heads of State and Government Summit said Africans must develop their own AI solutions so that they will be able to fight data theft and so on. The Prime Minister also shared Ethiopia's experience in the ideology of Meddamar, synergy, which brings political, economic and social development together. And he also shared his country's experience, and he said Ethiopia has become the first country in Africa in producing with production in a large amount. Next to him, the outgoing African Union Chairman Musa Faki Mohammed has also delivered a statement, a message in his last days. He said, the world had been in turbulence and shock in his second term and he said the Russia and Ukraine war has also affected African countries in so many ways because much of the wheat production is imported to African countries due to the support of Russia and Ukraine, due to they have mass production. According to his statement, he also underlined the issue of Middle East issues like Palestine and the Gaza issue and so on. All this together has brought difficulties in African countries, different areas. He also stressed the need to financing helps. African countries are doing their best. However, there has to be a strong commitment and a strong relations among the African nations in order to finance the health centers. The health aspect is coupled with the international institutions all around the world. The other issue is that the outgoing chairman of the African Union, Musa Faki Mohammed, has also underlined the issue of blue economy. He said African countries must unite and work together to facilitate the blue economy issues in humanitarian agencies as well, financing the organizations. And he also underlined African youth issues. Musa Faki Mohammed in his last days said African countries must use the youth force to the development of the continent in general. UN Secretary General Antonio Guterres has also delivered a statement, and he said UN is committed to support African countries and the development areas and other aspects. He also said, peace and security issues are very crucial. And as an example, he picked the Sudan crisis, as well as the DRC conflict, and also regional escalation, Somali issues, and so on. So the UN Secretary General Antonio Guterres said African countries must strengthen their effort in order to fight, especially the conflicting issues. The displacement in African countries. The DRC issue is picked as an example by the UN Secretary General, and also Sudan crisis. So in general, Antonio Guterres said, we keep pressing, especially for the permanent peace representative, the UN peace and security. He said we try our best uniting with African nations and so on. The other thing is Antonio Guterres has also stated and stressed the climate crisis issues. Climate issue is very crucial, especially in African nations. Africans, he said, African minerals must also benefit Africa. This was the statement of the UN Secretary General Antonio Guterres. The morning session is completed by now, but in the afternoon there will be bilateral relations, bilateral discussions with African countries. We'll keep updating you. Thank you so much.
Egaa kam jirtu daawwattoota keenya ammas itti fufnee jira. Tamsaasni kallattiidha. Gamtaa Afrikaa irraa riipoortaroonni keenya waan taate achi jiru akkasumas immoo ganama irra haasii hoggantoonni Afrikaa dureewwan akkasumas hogganaan dhaabbataa biyyoota gamtoomanii Antoonii Guutereesis ergaawwan isaanii dabarsanii jiranii wantoota garaagaraati egaa ishuu kanarratti kan ka'e jechuudha. Keessattuu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhimma Afrikaa ilaallatu kan Itoophiyaan keessaa hin hafne waan dhimmoota jajjabaa kaasan sanillee kaafne xiqqoomee haa gara mana keessaniitti baga dhuftanii jiranii bakka hundee argama dhala namaa ta'uu Itoophiyaa yaadachiisaniiti haasawaa isaanii jalqabaatini achumaanis duree Afrikaadhaa kan taate Itoophiyaa jedhanii bakka maraayyuu nun dhabanii akka Afrikaa keessaa Itoophiyaani biyya hin koloneeffatamin tan jalqabaate Afrikaa keessatti kanaafi seenaa guddaa akka qabdutti kaasaniitiin jiranii akkuma ganama kaafnetti haasofni yookaan dubbiin ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed godhanii dubbii dhuka qabdu ajandaa guddaa kennaniifiitiin irratti dubbachiisu waan jedhu kaafnetiin turre akkasuma haasofni isaanii riipoortaroonni keenya tamsaasa kallattiitiin gamtaa Afrikaa jiranii waa baay'ee tuqaniitiin jiru waan ta'eef isa baay'ee hin tunnu garuu dubbiin beenyaadhaa kun haqaa fi beenyaa waa lama argite Afrikaa koloneeffataniitiin turanii Afrikaa bitaniitiin turanii Afrikaa gabroonfataniitiin turanii daldalli gabrummaadhaa godhameetiin ture haqni kun beekameetiin beenyaan ammoo akka kafalamu jala muraniitiin dubbataniitiin jiru achumarratti yaaduma achirra rarra'e kan Guutereeshis dabala ta'ee Musa Faqii Mahammad Faatis dubbataatiin turan waan ta'eef dubbii dhuka qabdu dubbatanii ministeera muummee Itoophiyaadha. Wanti inumaa Antoonii Guutereesh barreessaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii kakaasetiin sirritti miira guddaadhaan akka dubbatanii ta'eef seenaa ture kana umrii gadi fageeffateetiin ture seenaa hamaa sanii kiisuun yookaan beenyaa kafaluuni amma yeroon isaa amananiitiin fudhatanii beenyaa kafaluun barbaachisaadha waan jedhu kaasanii dubbii gurguddatu ka'ee jechuudha. Egaa keessattuu waa'ee gamtaan Afrikaadhaa mana marii nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessaa teessoo qabaachuun waan nama yaaddeessuu miti yookiin immoo waan hin hafne waan jiruuf keessa qaba haasaa isaanii keessatti garuu wanti jala muranii kaasan yaa'ii bara dabree Faransaay Paarisitti taa'imsan wanti waggaa 80 booda wanti gartee Afrikaa hin fayyadne ture sun ilaalamuu qaba waan jiruuf jabeessanii achi keessa kaasanii jiran World Financial Pact sirni faayinaansii addunyaa kun restructure ta'e yookiin immoo irra deebi'ee fooyyee akkaataa Afrikaa fi gartee biyyoota hangarran tanaa sirnachirraa hin fayyadamin illee akka fayyadaman gochuu irratti hojjetamuu qaba waan jiru ergaan sanii push for peace yookiin immoo nageenya irratti immoo adda durummaadhaan hojjechuun barbaachisaadha kan jedhu sababni isaa gartee Afrikaan yoo nagaa hin taane addunyaan nagaa taatu kan jedhu Prime Ministerri Barbados illee kan kaasan jechuudha. Sababni isaa gartee Afrikaan tun handhuura addunyaatti illee jennee laaluu dandeessi. Biyyoota hedduudhaan waldaan geessiti. Ardiilee hedduudhaan waldaan geessiti. Kanaafis Afrikaadhaaf nagaa buusuun addunyaaf nagaa buusuudha. Ergaan jedhu waan nama bituu fi waan akka qabeessu ta'e fakkaata. Kan haasawa mi'a mootel ministeera muummee Barbados kun suni hawaasa Kariibiyaan bakka buuteetiin dhufte. Gaafa Afrikaan kolonii jala walaba ta'uudhaaf socho'aatiin turani gama tokkoon faranjoota hudheetiin kan qabee gabrummaa jalaa bahuudhaaf warra Kariibiyaan odoola Kariibiyaan gubbaa jiraatanii funyaan Ameerikaa jala jiru. Achitti achuma ta'aniitiin hiyyummaa hamaa keessa jiraatan jiru amma Haayitiin faati warri Kariibiyaan Barbados kun faati jechuudha. Kanaaf haasawa guddaa akkaan nama kakaasu dubbataniitiin turani haqa dabeetiin jiru seenaa takka lamaadhaan qabachiisan jechuudha. Ammas gadi qabaniitiin dubbatanii ministeera muummee Barbados. Kanaaf dubbiin kuni dubbii ta'aniitiin ofirratti ilaalanii miti jedhame kanaaf gaafiin Afrikaadhaa dhawaatuma dhawaatan guddataa dhufeetiin jira.
indandaniitiin baadhatani moo warri haqa kana dabsaatiin ture waan jiru ammoo yeroon hin deebisa jedhee tayyaan. Keessattuu gaa ministeerri Barbados, ministeerri muummee Barbados, the sixth region of Africa yookiin immoo zooniiwwan Afrikaa keessa Afrikaa baha Afrikaa dhihaa lixa giddugaleessa jaamiitti jira waan ta'eef shantu jira. Akka jaaffaatti ilaalamuu qabna. Har'a kana jedhanii qaama keessanii waan jedhu boriiftaan tarii gaa miseensa gamtaa Afrikaa ni ta'anii laata wanti jedhullee gamanuma fidhiin waan jiru fakkaata. Kana immoo yerootu deebisa akkuma ati jetteesi. Naannoo biyyoota 10 olitti jira Kariibiyaan keessa. Biyyoonni kuni Afrikaadhaan wal fakkaatullee akkaataan jarasanii dinagdeen isaaniillee isaanis akkuma Afrikaa kana albuudni isaanii qisaasamaatiin ture albuuda isaaniitti fayyadamuu hin dandeenye qabeenya isaaniitti itti fayyadamuu hin dandeenye garuu hiyyummaa keessa jiru akkuma warra Afrikaa kana. Kanaaf tumsi waloodha amma addunyaan yeroo itti wal bira dhaabbatanii waliif tumsani tumsi humna akka ta'e waan beekamuufi. Isaaniif carraa dabara Abdalla amma maal jedhe beektaa amma Barbaadosummaanuu jechuun export destination isheedha Ameerikaadha. Ameerikaa fi isaan jidduu garuu hangas hunda rakkootu jira amma waanuma eega Donald Trump gara aangootti dhufe kana booda gara Afrikaatti dhufuun hiree barbaadachuu illee dabalata. Afrikaa fayyaduu qofa osoo hin ta'in of fayyaduudhaaf biyyoonni kuninis saniifuu win-win approach akkaataa Afrikaalleen biyyoonni community Caribbean illeen akkaataa itti fayyadamuu danda'an irratti faayidaa waloo guddaa qabu waan ta'eef kallattiin illee ilaaluun ni danda'ama. Egaa kan biraa wanti Guterres Antonio Guterres illeen sirna albuuda gartee Afrikaa keessaa hatamee bahaa ture kana jechuudha. Sirna bara bittaa kolonii sanarraa eegalee karaa garaagaraatiin kallattii gara ammallee hin dhaabbanne egaa namni kophee keessatti fa'aa baasee alatti gurgurataa jira Afrikuma keessaa baha. Waraanni amma Zaambiyaa ganama kaasaa turreeyyu waa'ee Zaambiyaa waa'ee biyyoota Afrikaadha jechuudha. Wanni nuti kaasaa turre turre gabaasni dhaalle. Albuuda Koongoo kaasaa turre. Yuraaniimiin gara Naamibiyaa jiru kun yoo misoome nikulerii ta'a. Afrikaan nikulerii qabaatte jechuun immoo hiikaa maalii qaba warra dhiyaatiif. Kanaafuu toora sanitti girrigirri kaasuun barbaachisaadha jechuudha. Ayidoolojii yookiin immoo siyaasa isaaniitiif. Akka jiran kanatti turanii bubbuluudhaaf bakka sanitti nageenya jiraachuun hin barbaachisu jedhanii waa yaadanii fi waliin dhahiinsi kun jiraata waan ta'eef Antonio Guterres garuu miiraan dubbatee natti fakkaata beektaati. Miiraan sirriituu fi qabu waan jiru fakkaata. Inumaa mana marii Antonio Guterres lammii Portugal. Lammii Portugal. Portugal ammoo the first colonizer warra kolonii Afrikaa keessatti jaarraa 15ffaa keessa warra jalqabe. Isaan muuxannoo qollee qoodeef jara kaaniif. Muuxannoo illee isaan qoodeef. Kanaaf dhimma guddaa dubbate inumaa anatu mallatteessaa mana marii nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti Afrikaan teessoo lama yoo xiqqaate waan jedhu maqaa dhaheeti anatu mallatteessaa fakkaata argachuun dirqama gaaffiin sirriidha. Baga kaaftanii kun ammoo anatu mallatteessaa fakkaata innis amma yeroo isaa fixachuudhaaf dhiyaateetiin jira yoo guddate waggaa 2 qofa Antonio Guterres hariiroon ammoo Afrikaa wajjin qabu guddaadha namni kun baay'ee guddaadha. Hariiroo guddaa Afrikaa wajjin qaba. Diddaa waan qabuun fakkaatu asiin durallee yaa'ii BRICS 15 farattillee multipolar system barbaachisaadha waan jiru qaba. Yeroo maraan ni jedha waan ta'eef sirna gartee single sirna qeenxee gareen tokko qoftiin addunyaa hoogganee akka fedhetti ajaju kana akka hafuullee barbaachisaadha hundaafuu barbaachisaadha waan ta'eef. Kanaafuu gaafa gartee gareen tokko humna qaba jedhee naannahu gareen biraa immoo kan masaanuu uumame balance of power aangoon akka madaalaan addunyaa tajaajiluu danda'utti ni dandeessisa waan ta'eef kallattii sanillee fedhiin akkasii waan jirus fakkaata. Gareen muraasni qabatti qabeetiin kan nama daddarbaatiin daddaaksaatiin oolu hin hafa waan jiru qaba yeroo garagaraatitti warra dhiibame kana birallee dhaabbata Guterres. Seenaa isaa yoo dubbatte akkanumatti yoo ilaalte haasaa inni yeroo garagaraatitti godhuuni warra dhiibame kanan fakkeenyaaf warra Palestine baay'ee mararfatee fi dubbata. Faalla kana ammoo Ameerikaa fi warri Israa'el illee akkamitti akka isa balaaleffatanii hin beekama isa. Inumaa wanti amma dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessa jaarmiyaalee garaagaraa kan dhaabbata fayyaa addunyaa dhaabbata gargaarsa garaagaraa keessa Ameerikaan harka baafattuu fi Guterres jibbuudhaaf duraani namni gamtaa Afrikaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii hoogganuudhaaf dhufu waanuma warri humna qabu irree qabu warri western jedhaman kun Ameerikaa dabalatee isaan jedhantu raawwatama. Amma immoo gaaffiin asii ho'atiin ka'ee jira warra miidhame irraa Afrikaa irraa dhiyaataa jira Caribbean irraa dhiyaatatiin jira amma global south warra jedhaman irraa dhiyaataa jira.
Kanaafi namni kuni warra dhiibame kana bira dhaabbataa yaada yoo xiqqaate humna dhabee qabaatellee akkasumara haa ta'u jedhee mallatteessuun hin baratamne ka trendiin wanna baratamee miti kun gochuu silaa inni hoogganaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniiti yaametiin qaamota hojii raawwachiistuu isaa waan tokko gochuu hin danda'a. Maqamaa fi duraan dhaabbate malee santu amma akka raawwatu barbaadan jarri asii itti himanii dhaabbanni biyyoota gamtoomanii kana raawwateetiin jira waan jiru akkasii barbaadu garuu humna sanillee yoo dhabe afaaninillee taatu waliin dhaabbachuun waan gaariidha. Kanaaf garasitti warra garee san bira ammoo hin jibbama akka malee jibbama Guutarees warra Ameerikaa biratti warra lixaa kana biratti isaanuma keessaa ta'ee jechuudha. Hin jira yeroo tokko tokko achuma bayeetiin ka yaada warra miidhamanii kaasee dubbatuuf sagalee ta'uudhaaf ta'ullee dhalata akkasii kun jechuun hin danda'amu. Hariiroo Gamtaa Afrikaatii fi dhaabbata biyyoota gamtoomanii jidduu jiru cimsuu keessatti illee galateeffamanii jiru Komishinarrii Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahamad argitee dhaabbileen gurguddoon akkana institushiniin sadarkaa ardiitti jiru kunneen dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti wajjin hojjechuun isaanii guddina diinagdee hawaasummaa fi siyaasa addunyaa keessatti qooda guddaa qaba. Haqummaan yoo hojjetamu taate jechuudha. Kanaafis egaa kan galateeffatanii fakkaata Musaa Faakii. Egaa gaggeessitoonni yookiin immoo pirezidaantiin gamtichaa akkasumas immoo itti aantoonni nama 5 filamanii jira. Wanti kun waan waggaa waggaan naannee biyyoota hunda keessa gahuudha. Wanti guddaan eeggamu garuu Angoolaa bira galee fakkaata. Amma naanneetiin Angoolaa ga'e Angoolaa pirezidaantii Angoolaa Gio Manuel Lorenzo tu baalli fudhate naanna'ee bara dhufamoo ka biraati kun hin beekama. Inni guddaan garuu ka eeggamu filannoo komishinarummaati. Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahamad hadhaan boodan jiraatu. Itti aanetiin eenyutu dhufa kan jedhudha. Dorgomtoota sadiitu jira. Keeniyaa irraa Raayilaa Odingaan jira. Jibuuti irraallee Ali Yusuf jira. Akkasuma kan biraallee hin jira waan ta'eef amma kan eeggamu kana sagaleedhaan illee ka ta'u waan ta'eef eenyutu ta'a kan jedhudha. Raayilaa Odingaan aangoo dheebotaatiin ture manguddichi umrii 84 tanaanillee taatu tanattis obsinnaa waan yeroo garagaraatitti Keeniyaa pirezidaantii ta'uudhaaf dorgomaatiin ture. Yoo injifatu dhabellee filannoon jeeqameera jechuudhaan dhimmoota garagaraa kaasatiin ture namni kuni amma immoo kanatti obsaa laata wanti jedhamu eeggamaatiin jira. Baha Afrikaa isaa fi ka Jibuutii Ali Yusuftu bakka bu'aa waan ta'eef Ali Yusuf wanti ittiin beekamu duulana filadhaa irratti biyyoonni hulaa galaanaa hin qabne akka ulaa galaana argatan goona waan jedhu dubbateetiin ture. Kanaaniin yaadni kun deeggaraminna deeggarsa guddaa argatinna waan jedhu. Barbaad tun bareedduudha Abdallah. Dubbiin Ali Yusuf deemuun tun bareedduudha fakkaatti. Ali Yusuf cimiitti hafuugaa nuti niwutiraala. Nuti jalqabneerra ulaa galaanaa itti bahuudha fi Itoophiyaan kaka'umsa fi jabinna isiitinuu jalqabaatiin jirti. Warri argatin kun waan illee argachuun haquma. Kuni kaayyoo Gamtaan Afrikaadhaa bara 2013 ta'ee mari'atee bara 2015 immoo Afrikaa wanti jaanii bara 2063tti mirkaneeffachuudhaaf deeman milkeessuu keessatti isa tokko baay'ee. Regional integration yookiin immoo qindoominni diinagdee hawaasa diinagdee naannawa Afrikaa kunneen baay'ee murteessaadha. Kana jechuun gaafa Itoophiyaan ulaa galaana argattu diinagdeetti guddata walitti hidhamiinsaatu jiraata. Kun immoo diinagdee waliigala Afrikaa keessatti qooda mataa isaa qaba waan ta'eef Ali Yusuf yaadama akkasii qaba taanaan Itoophiyaa qofa kan fayyadu. Biyyoota Afrikaa hunda rakkoo diinagdee jiru kana furuu keessatti qooda mataa isaa baata waan ta'eef. Akka waltumsaan goona waan jedhudha. Kanaaf dhimmoota gurguddaan kaaniitiin jiran kanneen yeroo birootitti ammoo komishinarri eenyu kan jedhuu fi karoorri waggoottan itti aanan hojjechuudhaaf karoorfatan maal fa'aa kan jedhu ammoo yeroo biraa itti deebi'uun hin danda'ama. Nuti kaa ganamarraa kaaniitiin dhimmoota garii bal'aa tuqaatiin turre. Dhimmoonni sunniin akka gabaasa keessatti illee baay'een isaanii xiinxala ganama dhiyeessine keessatti dhiyaataniitiin turan waan ta'eef kanumaan nagaadhaan manneetiin gara sagantaa itti aanutti yoo dabarre wayya. Egaa har'aaf jenne kanuma hordoftoota keenya egaa ganama irraa kaasee tamsaasni kallattii OBN giddugala
teessoo gamtaa Afrikaa Finfinneerraa riiportoroonni keenyas yaadota achi jiran taateewwan achi jiran isiniif gabaasuudhaan waliin turree jirra. Ani Shimak Talaggasaa fi akkasumas immoo Abdallaa Qurcaamoo istiidiyoo muummicha Adaamaarraa waan odeeffannoowwan garaagaraa dhimma Pan Afrikaanizimii fi Afrikaa irratti xiyyeeffachuudhaan isin biraan gahaa turree jirra. Waan nu daawwataniif galatooma jenna. OBN sagalee itti fufaa naaf Abdallaan immoo asumaan xumura. Et ces activités sont Thank you.